Technology is a light. It should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. Applying these technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments.
Okay. Good afternoon, good morning. Because in Vietnam now it's the afternoon, and in France it's morning, right? So for the session, these sessions of neuro intervention, I would like to introduce the first topic, the Dr. Jean-François in France, who will present the topic endovascular management of vasospasm after aneurysm rupture. So please, Dr. So, dear all, so many thanks to allow me to talk about endovascular management of vasospasm after subarachnoid hemorrhage. So my name is Jean-François. I am a senior physician in the neurology department in Marseille in France. So I have no conflict of interest to declare. So what do we know about cerebral vasospasm? It is known that aneurysmal subarachnoid hemorrhage, SAH, accounts for less than 5% of all strokes, but patients' outcomes remains poor, with the mortality rates up to 45% and a significant morbidity among survivors. It is mostly explained by the cerebral vasospasm, which leads to unfavorable outcome in 34% of the cases. So some definitions which will be used all along this communication: the severe refractory CVS, cerebral vasospasm, and the delayed cerebral infarction. So about the CVS, it corresponds to, it happens despite the best medical treatment, and it corresponds to clinical data, digital subtraction and geography data, and ultrasound data. About clinical data, it corresponds to a persistent or worsening deficits. For the DSA data, it corresponds to a worsening of the narrowing. And for ultrasound data, it corresponds to abnormal transcranial Doppler velocities. About the DCN, the delayed cerebral infarction, it is visualized on the brain CT or MRI within 6 weeks after SAH, and not present on the admission CT, performed 24 or 48 hours from the admission, and not due to other cause as a iatrogenic complication, as with a surgical clipping or endovascular treatment. Historically, it was thought that DCN was only explained by CVS. But some studies noticed that CVS is not a necessary or sufficient condition for delayed cerebral infarction. Especially Naidesh and al. Found in their cohort that 62% of the delayed cerebral infarction were not explained by CVS. The rate of delayed cerebral infarction without severe vasospasm is variable in the literature. Thus, asymptomatic CVS can be found in until 99% of patients at D7 after subarachnoid hemorrhage. In the other hand, in their cohort, Verhoeven and al. Noticed that only 20% of their cohort of severe vasospasm led to delayed cerebral infarction. And we know that 24% of the delayed cerebral infarction occur without any CVS, without any cerebral vasospasm. Besides, it is admitted that treatments targeting the cerebral vasospasm are still disappointing when considering clinical outcome. So now we know that the pathogenesis of the delayed cerebral infarction is hypothesized to be multifactorial. And first with the cerebral vasospasm, but it is also explained by the microthrombosis and thromboinflammation, the neuroelectric disruption with especially the spreading depolarization, inflammation with the cellular mediators, sympathetic nervous system activation, the increased intracranial pressure, and the blood-brain barrier disruption. So what about the guidelines?
The only level 1A intervention to treat cerebral vasospasm is oral nimodipine. About the endovascular management, including the mechanical angioplasty, the balloon angioplasty, and the chemical angioplasty with the intraarterial vasodilatator and infusion therapy, it is only a level B for the American Heart Association guidelines and only a level 4 according to the University of Oxford Center. Recently, Grégoire Bult realized meta-analysis with 62 studies, including 9,000 patients, comparing endovascular management versus the best medical treatments, and data revealed that refractory cerebral vasospasm patients treated using endovascular interventions have lower relative risk ratio of unfavorable outcome with a relative risk ratio of 0.68. So what about the conventional angioplasty? It is called conventional because it is performed by most physicians. Proximal balloon angioplasty are performed for arteries with a diameter up to 2.5 millimeter and located proximal to the first angulation of the cerebral arteries, corresponding to the M1 and the A1 segments. About the intraarterial chemical angioplasty, it is performed with nimodipine alone or combined with milrinone, corresponding to Coil. In our center, intraarterial chemical angioplasty are performed with infusions for 30 minutes of 2 milligrams of nimodipine, 4 milligrams of Coil, also called milrinone in France, and 31 milliliter of serum glucose. Both have generally been shown to successfully treat vasospasm and improve neurological condition with no clear benefit from one treatment to another. To note, it is important to note that chemical angioplasty drawback is its short time effect and thus need to be repeated. So these two main approaches are used alone or combined during endovascular management. The CVS angioplasty is broadly used in acute SAH facing refractory vasospasm corresponding to a vasospasm refractory to a hypertensive treatment with vascular feeding and respect of the normal volemia. The triple H management is no more recommended. So even if these two main approaches are broadly used, their efficacy were only proved with feasible studies and retrospective meta-analysis. In 2011, Sentian and al. Reported distal angioplasty for refractory CVS, performed for arteries with a diameter of more than 1.5 millimeter and located proximal to the second angulation of the cerebral arteries. So with their cohort of 80 distal target vessels, the authors reported good efficacy, few procedural complications, and a good outcome. So distal arteries correspond to the main segments of the cerebral arteries up to the end of their second segments, represented here on the C and D picture with the red lines. More recently, Laberry and al. Compared two populations with a conventional and distal angioplasty. So in the conventional arm, there is 160 patients treated with the hyperglide 410. And in the second arm, conventional plus distal angioplasty, they count 232 patients treated with Hyperform 47 or Scepter XC 412. So the differences between the two arms were significant in favor of distal angioplasty for less new angioplasty and less delayed cerebral infarction, but no difference was observed about death and outcome. So I will present you one case from our center, which is in press. We have a case series. It is about the Comaneci from Rapid Medical. The Comaneci is the first ever adjustable, fully visible remodeling device. It provides temporary assistance for coil embolization,
For example, for wide neck aneurysm without limiting the blood flow. So it was thought in our center that it could be used for distal angioplasty. So this case is about a woman of 33 years old with a fissure 4 subarachnoid hemorrhage with a brain hematoma explained by a carotid ophthalmic rupture aneurysm. This aneurysm was treated with Coil. At this event, she presented a consciousness disorder due to a vasospasm of the A1 and A2 segments. As you can see on the admission DSA, you can see the aneurysm, and you can see that the A2 and A1 segment are okay, and the parenchymography is also good. At this event, you can see that the parenchymography is lacking, and you can see that there is a severe vasospasm of the A1, A2 segments. With a zoom, you can see this clearly. So we deployed a Comaneci in place. And as you can see, the parenchymography came back to normal. And as you can see, the caliber, the diameter of the target vessels also was better. These are perfusion map of the mean transient time of CT perfusion. Before angioplasty and after angioplasty, you can see that the territories corresponding to the ACA segment, the anterocerebral artery segment, is very slow before angioplasty, and after angioplasty, it comes back to normal. About the follow-up MRI at day 26, it doesn't show any sign of delayed cerebral infarction in the ACA, in the left ACA segment. You can see the hematoma, which was known at admission, not corresponding to a DCM. So now I will talk to you about a national survey, a recent one, which is also in press, about neuro-intensive care, neuroanesthesia, and endovascular management of CVS. So it is a national survey from France performed by a trainee-led research network of anesthesia and neuroradiologists, the GENI and the Svargen. So why did we perform this survey? We performed it because there are no guidelines updates since 2012. And there's a lack of consensus regarding management of neuro-ICU, neuroanesthesia, and endovascular management. So all the cities of France were performing interventional procedures answered fully to the survey, corresponding to 29 cities. So what about cities? Cities indication it was systematically performed for 44% of the cities, of the centers, but most of the centers answered that this computed tomography was performed only if there is any cerebral vasospasm suspicion. This suspicion was based on clinical data and abnormal ultrasound Doppler. About the protocol, most of the centers answered that they performed a brain CT with no contrast, with a CTA on the arterial time and a perfusion CT. 20% of the centers answered that they only performed a non-contrast CT with a CTA, without perfusion CT. The multi-phase CT protocol was not used in this survey. 3 centers reported that they got spectral CT, but didn't use it in the diagnostic of CVS. What about the CT semiology for refractory CVS diagnostic? The narrowing of the arterial branch was described with the subjective quantitative scale, 25% of narrowing, 50% of narrowing, 75% for 24% of the centers. But most of the centers didn't use any quantitative scale to assess the narrowing. About the perfusion map, most of the centers use the mean present time, 56%, and only 42% use the Tmax and the CBF. What about the mean blood pressure target?
In prevention and in post-intervention, the mean blood pressure target was for most of the centers between 100 and 120 millimeter of mercury. And it is important to notice that the mean blood pressure target was not clearly defined in the department for 26 centers. During the endovascular management, for most of the center, the mean blood pressure target was between 100 and 120 millimeter of mercury, and it was not clearly defined in their department for the 19% of the centers. So about angioplasty and the conventional one, most of the centers answered that they performed only a chemical one, and the mechanical one was discussed on a case-by-case basis. 23% of the centers answered that they systematically perform a mechanical with chemical angioplasty, and 23% responded that they performed a mechanical alone and a chemical one only on a case-by-case basis. For the distal angioplasty, only 19% of the centers in France responded that they performed it on a case-by-case basis also. So about chemical angioplasty, most of the centers used a mixture of nimodipine and chorotrop, 59% of the centers. 18% of the centers used the nimodipine alone, which is, 15% of the centers use chorotrop alone. To infuse the drugs, syringe pump was used for most of the centers. 15% of the centers use a manual infusion, and 4% of the center use pressure infuser. About mechanical angioplasty, a non-compliant balloon was used for 30% of the centers, but most of the centers used a compliant balloon. Only 22% of the centers use the stent to treat angioplasty, to perform a mechanical angioplasty. So about anesthesia, general anesthesia was performed for 54% of the centers, and if the patient was conscious, a conscious sedation was performed for 12% of the centers, and local anesthesia for 15%. A case-by-case was discussed about the anesthetic modalities for 35% of the cases, of the centers, sorry. Anticoagulation during angioplasty was systematically performed for 42% of the answers, on a case-by-case basis for 23%, and never for 35%. So, in conclusion, to treat cerebral spasm and to avoid the delayed cerebral infection, we can see that about the survey and about the lack of guidelines updates since 2012, we can see that there is a very heterogeneous practice in France about CAD protocol, CT semiology, about drug therapy, about blood pressure targets, and also about endovascular treatment, including the indication, the anesthetic modalities, and about the mechanical and chemical angioplasty. So we have for now to make do with the non-update recommendations and to perform, I think, conventional angioplasty, including the mechanical and chemical angioplasty to treat the vasospasm based on the perfusion CT. So thank you for your attention. Thank you, Dr. Jean-François, for the nice lecture. We will have discussions at the end of the session. We move to the next speaker. I'd like to introduce Professor Laurent Pierrot. And because he is busy in the US now, and so we have a record of a presentation about the topic acute flow diverter in the future of aneurysm treatment. Professor Laurent Pierrot is come from the Reims University Hospital. Please. Good morning, everybody. Thank you for the very kind invitation to participate to the
Vietnamese Society of Radiology and Nuclear Medicine Congress. Thank you to Professor Pham Minh Tong and Vidong Lu for inviting me. So I will discuss now the topic, are coated flow diverter the future of aneurysm treatment? So here are my disclosures. So flow diversion. Flow diversion has some strengths and some weaknesses. So it is really important to consider before discussing coated flow diverter. So when we look at the indication of flow diversion, due to its high efficacy, flow diversion is increasingly used in the endovascular management of intracranial aneurysm. At the beginning, the initial indication for flow diversion were large and giant ICA aneurysm and recanalized aneurysm. And there was a progressive extension to small ICA aneurysm, distal aneurysm, and bifurcation aneurysm. Okay, there is still some debates regarding the usefulness of flow diverter in the treatment of posterior circulation aneurysm, and also to some extent in the treatment of bifurcation aneurysm. But let's say that due to its very high efficacy, flow diversion is more and more used for the treatment of intracranial aneurysm. But in the same time, flow diversion has a main limitation, which is the need for dual antiplatelet treatment to prevent acute intrastent thrombosis, delayed intrastent thrombosis, perforators and side branches occlusion, and distal emboli, let's say to prevent thromboembolic complication. So one way to avoid dual antiplatelet therapy is to modify the surface of the flow diverter, to reduce platelet aggregation. So Phenox was creating a coating whose name is hydrophilic polymer coating, HPC. It is a glycocalyx-like surface that it's placed on the flow diverter, on which will inhibit platelet aggregation on the flow diverter. So, and it will theoretically prevent platelet aggregation. There were some tests on the bench and in animals, and it works. So now we need to have an evaluation in a clinical condition. So we have some preliminary results. I was publishing with a team of Lyon, with a team of Professor America in Lyon, preliminary evaluation of P48 MWHPC plus dual antiplatelet therapy. You see that we were recruiting 28 patients, 29 aneurysm between April 2019 and May 2020. You see the location of aneurysm is quite classical, but a lot of bifurcation aneurysm, ECOM, MCA. You see that most aneurysm were ruptured or recanalized. Treatment feasibility was 100%. All patients were treated with flow diverter, P48 HPC. There were some intraoperative complications, no intraoperative rupture, but 2 thromboembolic complications, but without clinical worsening. Morbid mortality at 1 month was 0%, and you see that the rate of complete occlusion at 6 months was 87%. There was also, and it is under publication by the team of Professor Hans Senkes in Stuttgart, Germany, there was the treatment of patients with P64 MW HPC, so the coated flow diverter, plus single antiplatelet therapy in 100 patients, 128 aneurysm. The single antiplatelet therapy was prasugrel. There was a technical success in 100%. The rate of
complete or near complete aneurysm occlusion at 4 months was 75%, at 9 months 88%, and there was no morbidity or no mortality. There were some intraprocedural complications, but you see that there was no thromboembolic complication or hemorrhagic complication. There were some technical problems, flow diverter foreshortening, flow diverter collapsus, and there was one ICA dissection. There were also post-procedural complications with ischemia in 4 cases in jailed MCA branches. There were some instant thrombosis in 2 cases, which is not too much, by the way, and there was a foreign body reaction in 1 case. And finally, there was delayed complication and parenchymal hemorrhage, so after 30 days in 1 patient. So you see that the rate of complication is quite acceptable and in line with what we have with bare flow diverter and dual antiplatelet therapy. So to evaluate properly the P64MW HPC flow diverter, we have built the QUANG study. So QUANG is a study, is QUANG to optimize aneurysm treatment in the new flow diverter generation. It's a European multi-center prospective randomized controlled trial comparing aneurysm treatment with a bare P64MW flow diverter under dual antiplatelet treatment with aneurysm treatment with coated P64MW HPC under single antiplatelet treatment. So the study design, the primary objective is to assess the safety and the efficacy of P64MW HPC under single antiplatelet treatment compared to P64MW bare under dual antiplatelet therapy in patients with unruptured or recanalized aneurysm. The primary hypothesis is that the treatment with coated flow diverter under single antiplatelet treatment is non-inferior to the treatment with a bare flow diverter under dual antiplatelet treatment. And the secondary hypothesis, and we can do that because we have an adaptive design of the study, is that the use of coated flow diverter P64MW HPC under single antiplatelet treatment is superior to the use of P64MW bare under dual antiplatelet treatment. The primary study endpoint is quite original. It is based on the evaluation of thromboembolic complication with diffusion-weighted imaging, as I said, 48 hours after the index procedure using MRI. So I just show you an example of that. You see it's a ruptured ACOM aneurysm treated in 2010, recanalization, treatment with additional coils and P48MW HPC 3/15, final result at the end of the procedure. And you see, we always do MRI after the procedure to depict these small spots, which are the witness of some small thromboembolic complications. So it's what we are looking for in QUANG study. So we have a lot of secondary study endpoints in terms of safety, indeed, morbid mortality, the rate of neurological death or major stroke, 6 months and 1 year after the procedure, etc., etc. Very usual secondary endpoint for a Fluidiversion study. We have also secondary study endpoints for the efficacy of the flow diverter. We have the rate of successful device development, the rate of complete aneurysm occlusion at 6 months and 1 year, the rate of target aneurysm recurrence at 6 months and 1 year, the rate of aneurysm retreatment at 6 months and 1 year, the rate of intrastent stenosis or thrombosis at 6 months and 1 year, and also the mean length of hospital stay after the procedure. The number of patients expected in a QUANG study is 200 patients max.
100 per randomization arm. We will have a maximum of 25 centers in 6 countries: France, Germany, Italy, United Kingdom, and Switzerland and Israel. So the study timelines, the plain enrollment period per site is 12 months. The plain study duration is 36 months. You know, the first patient in was supposed to be Q3 2021, and it was the case. And the last patient out is supposed to be in Q1 2024. So there will be an interim report at Q3 2022 after 50% enrollment. And enrollment effectively started in August 2021 in France, in my center, by the way. So inclusion-exclusion criteria, okay, the study is dedicated to saccular, unruptured or recanalized intracranial aneurysm. In case of ruptured aneurysm, you can include the patient if, you know, the rupture occurred more than 30 days before the index procedure. The patient is intended to be treated for only one target aneurysm, except for segmental disease. Segmental disease is when you have several aneurysms on the same arterial segment. Indeed, we have some inclusion criteria regarding the size of the parent artery, which has to be between 1.5 and 5 millimeter. We have also, we need indeed to have a written informed consent, and we only include patients with a clinical good shape, with a good clinical shape before the procedure, with the MRS inferior or equal to 2. Exclusion criteria, one important exclusion criteria is that patients who are currently under long-lasting antiplatelet or anticoagulation medication are excluded because it can change the results. Indeed, if for patients who had recent surgery, recent intracranial hemorrhage, recent subarachnoid hemorrhage, recent is in the last 30 days, they have to be excluded. And indeed, if the target aneurysm was previously treated with a stent or a fluidiversion, they have to be excluded. Also, as usual, we are excluding blister-like aneurysm, fusiform aneurysm, dissecting aneurysm, or aneurysm associated with brain arteriovenous malformation. And we have also a contraindication in case of stenting of the ipsilateral carotid artery at the level of, at the cervical level. So, what is the process for randomization? As soon as we have assessed the eligibility criteria and we have the informed consent, you know, we will randomize. It is a 1.1 1-to-1 randomization. So you can be randomized P64 MWHPC with SSPT, only prasugrel or ticagrelor. And if you are in this arm, you will have a single antiplatelet treatment with one of these 2 medications for 6 months. And thereafter, you will stop the medication after 6 months, and you will continue with aspirin. In the second arm, P64MW, we will use DAPT, dual antiplatelet treatment, prasugrel or ticagrelor plus aspirin. You will have this treatment for 6 months, and after 6 months, you will stop prasugrel or ticagrelor and continue for aspirin for at least 6 months. So, management of the trial, the steering committee, I am the PI, Professor Cognard and Spell and Dr. Lamine in UK are the other members of the steering committee. We have independent expert groups. We have a DMC group with Jens Filler, Hubert de Salle, Chiaccherini in US who is a statistician, and Schramm in Germany. We have a CEC to adjudicate neurological events with Professor Ebroto in France, Potsaris in Germany, and Fischer in Switzerland. We have a core lab, independent core lab with Frédéric Clarençon in France and Engelhorn in Germany.
The current status of the study, you see that enrollment started in France not in September, but end of August. You know, in Germany, there was a committee approval in March 2022, and centers will open soon. In UK, it is, the study is submitted to the ethics committee when we wait for final approval. And for other countries, Switzerland, Israel, and Italy, we are doing currently the regulatory process. So the current status, study status, you see that all centers in France are open. So 3 centers already enrolled patients. You see, we are treating in France 9 patients. In Lyon, there were 9 patients also included, but only 4 treated already. And in Vsir, in Paris, there were 8 patients with 3 patients already treated. And other centers are waiting for inclusion or opting. So here you see the enrollment status in comparison with the forecast, and you see that we exactly follow the line of expected inclusion. So in conclusion, Fluidiversion was of the major endovascular treatment for the management of unruptured and recognized aneurysm due to its high efficacy. Surface modification of flow diverter will potentially decrease platelet aggregation and thromboembolic complication and permit to use SAPT. Surface modification will potentially permit the treatment of ruptured aneurysm. So cutting is the first multi-center RCT comparing bare flow diverter plus gel antiplatelet treatment with coated flow diverter, P64 MWHPC with single antiplatelet therapy. Thank you for your attention. Thank you very much for very nice presentation of Professor Laurent Pierrot. And for next topic, I'd like to introduce Professor René Chapeau. He's a very famous speaker. In previous 2006, he's a professor and head of neurology University Hospital of Limoges, France. And after, from the 2007, he's a head of department and center of neurology and intracranial endovascular therapy in Krupp Hospital Essen in Germany. Now he talked to us about the topic of update on AVM treatment. So please. Hello. Xin chào quý vị đồng nghiệp, tôi rất vinh dự sâu hơn với các bạn về việc điều trị AVM não. Việc điều trị AVM thì đã có rất nhiều thay đổi trong một vài năm gần đây. Thứ nhất là cái việc can thiệp nội mạch đã dần dần giảm đi, bởi vì cái việc điều trị can thiệp khỏi triệt để là tương đối ít. Và các cái AVM nhỏ thì không cần thiết phải nút mạch. Cả phẫu thuật và xạ phẫu thì đều có hiệu quả rất là tốt. Và đối với các AVM lớn thì thường không cần phải điều trị, bởi vì việc điều trị thì không dễ dàng và khả năng điều trị khỏi thì cũng không cao. Bởi vậy mà các AVM lớn thường chỉ điều trị khi chúng gây ra các cái biến chứng như là nó gây chèn ép hoặc là nó gây ra chảy máu. Bởi vậy mà ngày nay nút mạch AVM chủ yếu dành cho các AVM kích cỡ vừa, và thực hiện nút mạch thì như là một cái phương pháp bổ trợ trước phẫu thuật hoặc là xạ trị. Và cái kết quả của thử nghiệm lâm sàng Aruba thì thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng Aruba thì cho thấy rằng là các cái điều trị AVM chưa vỡ thì không nên điều trị, bởi vì cái tỷ lệ biến chứng thì cao hơn so với tỷ lệ đầu ra tốt. Kỹ thuật điều trị thì cũng đã thay đổi tương đối nhiều trong những năm gần đây do việc sản xuất ra các cái vi ung thông nhỏ hơn và để có thể tiếp cận với các mạch nhỏ hơn. Và cái việc khó để hiểu hết về cái cấu trúc của AVM
bởi cái thuật ngữ gliders nó làm che giấu đi cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta về cấu trúc của dị dạng. Và đây cũng là một cái bệnh lý hiếm gặp, bởi vậy mà chúng ta rất ít có cơ hội để điều trị cái bệnh lý này, và do đó thì chúng ta cũng không có nhiều kinh nghiệm. Cũng cùng với đó thì đó là các cái biến chứng xảy ra trong cái can thiệp nội mạch. Bởi vì các cái biến chứng xảy ra thì không phải là nhẹ mà thường là rất là nặng. Đặc biệt là cái biến chứng chảy máu sau nút mạch thì rất là đáng sợ. Vậy thì cái nút mạch qua đường tĩnh mạch thì đã giúp thay đổi những cái gì? Thứ nhất là nó đã làm thay đổi rất nhiều trong cái quan niệm điều trị nút mạch. Thứ hai là cái sự không hiểu biết về cái cấu trúc gliders đã làm việc bơm onic nó bị dừng lại thì thường là không thể chấp nhận được. Cái việc điều trị thì đã thay đổi bởi chúng ta đã hiểu biết nhiều hơn về cái cấu trúc của gliders. Thực tế thì tôi cũng không muốn dùng cái thuật ngữ gliders bởi nó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể phân biệt được rằng là đâu là động mạch và đâu là tĩnh mạch. Thực tế tĩnh mạch là dẫn lưu là cái cấu trúc có ảnh hưởng lớn nhất đến việc điều trị AVM, bởi vậy mà chúng ta nên tập trung vào cấu trúc và phân đoạn của tĩnh mạch. Và cái can thiệp qua đường tĩnh mạch là điều trị triệt để. Và cái điều trị qua đường tĩnh mạch thì thường tối ưu cho với AVM sâu hoặc là cái bổ trợ cho phẫu thuật hoặc là xạ trị. Tuy nhiên thì cái việc điều trị này thì nó cũng mang theo một cái nguy cơ biến chứng cao, bởi vì một khi tĩnh mạch đã gây tắc mà AVM chưa được nút tắc hoàn toàn thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng chảy máu. Bởi vậy mà cái nguy cơ này thì cần phải được nhận thức rất là rõ ràng khi chúng ta tiến hành nút mạch qua đường tĩnh mạch. Thứ nhất là cái việc nút mạch đường qua đường tĩnh mạch thì nó cũng không ngược so với đường động mạch mà nó giúp bổ trợ cho nhau. Nút mạch theo đường tĩnh mạch thì là bổ trợ cho cái việc mà nút mạch qua đường động mạch, giúp cho nó tăng tỷ lệ thành công. Và cái việc nút mạch theo đường tĩnh mạch thì cũng đã thay đổi cái cách mà chúng ta tiếp cận nút mạch theo đường động mạch. Vì vậy, vì sao mà cái việc nút mạch theo đường tĩnh mạch? Thứ nhất là chúng ta có thể tiếp cận vào hầu hết các cái tĩnh mạch. Cái nguyên tắc tiếp cận thì có hơi khác so với đường động mạch. Thứ nhất là chúng ta không thể thực hiện cái roadmap trong đường tĩnh mạch để nhìn đường. Bởi vậy mà chúng ta cần phải một cái vi ống thông, chúng ta tiếp cận chọn lọc vào cái đường động mạch để chúng ta chụp chọn lọc và thông qua cái chế độ dẫn đường SparkMap để chúng ta nhìn đường đi của tĩnh mạch. Thứ hai nữa là cái tĩnh mạch thì nó cũng có thể giãn ra và dịch chuyển vào cái vị trí nhiều hơn so với động mạch. Do đó chúng ta không có đủ sự hỗ trợ cần thiết giống như trong hệ thống động mạch. Và cái thành của tĩnh mạch thì cũng dễ vỡ hơn nhiều so với thành của động mạch. Do đó chúng ta nên cần tiếp cận với một cái vi ống thông nhỏ nhất và mềm mại nhất có thể. Và không có cách nào để chúng ta dùng các cái dụng cụ lớn hơn. Ví dụ như là ở động mạch chúng ta có thể dùng các ống thông lớn nối tiếp với nhiều ống thông đỡ trung gian để hỗ trợ tiếp cận. Thì điều này là không thể đối với hệ thống tĩnh mạch. Cái vật liệu nút mạch dạng lỏng thì có thể chảy như nhau theo vào trong các cái săn theo các cái hướng như là từ động mạch sang tĩnh mạch hoặc là từ tĩnh mạch sang động mạch. Bởi vậy mà có thể tiếp cận các cái vị trí giò dễ dàng hơn theo đường tĩnh mạch. Và khi nút tắc cách săn thì ít nguy cơ gây ra tắc cách mạch lành hơn, và điều này thì ít gặp phải điều này hay gặp phải hơn khi chúng ta nút theo đường động mạch. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng cái kỹ thuật pressure cooker technique, khi bơm từ tĩnh mạch với đường kính lớn hơn thì có thể bơm với áp lực cao hơn so với khi chúng ta bơm ở đường động mạch. Vậy thì những cái bệnh nhân nào thì nên nút mạch theo đường tĩnh mạch? Thì có một cái sự tiến bộ nhất định về kỹ thuật và cách lựa chọn bệnh nhân nút theo đường tĩnh mạch. Đây là một cái ví dụ về một cái AVM mà bạn đã nút tắc được phần lớn theo đường động mạch.
Nhưng mà tại thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là tiếp cận theo đường động mạch thì rất là khó, và bất kỳ cái sự bơm vật liệu ở cái vị trí này thì đều có thể gây ra cái tắc cái động mạch quanh chai, và rất khó có thể điều trị cái di dạng AVM này. Nhưng mà khi các bạn tiếp cận theo đường tĩnh mạch thì nó sẽ rất dễ tiếp cận ở đây. Khi chúng ta đặt cái micro catheter ở đây và có thể tiếp cận vị trí săn và nút tắc hoàn toàn dị dạng. Một cái trường hợp rất tốt khác để lựa chọn nút mạch theo đường tĩnh mạch là các cái trường hợp AVM ở sâu, khi mà việc lựa chọn tiếp cận theo đường động mạch khó khăn. Như các bạn thấy ở đây là cái dị dạng này được cấp máu bởi rất nhiều những cái nhánh xiên bèo vân cho dị dạng, và có một cái nhánh lớn cấp máu cho ở đây, và tuy nhiên thì có nhiều các cái nhánh mạch nhỏ như nhánh thứ 2, thứ 3 ở đây. Đây là cái động mạch lớn nhất. Tuy nhiên thì nó chỉ có một cái tĩnh mạch lưu duy nhất. Xin lỗi vì tôi có một cuộc gọi và tôi sẽ quay trở lại nhanh chóng. Okay. Zeitfenster 8:10 Uhr, also knapp 1,5 Stunden, hat 4 Punkte für die linke Hemisphäre und hat da einen proximalen M2-Verschluss, also Truncus inferior. Dann sofort auf den Tisch. Ich komme. Ja, okay, bis sofort. Okay. Ja, danke. Tschüss. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục. Với một cái di dạng AVM sâu như thế này thì cái việc mà tiếp cận theo cái nhánh mạch xiên với nhiều đoạn gấp khúc như vậy thế này thì nó sẽ rất là khó khăn. Bởi vậy mà chúng tôi cần một cái bóng để chẹn và hỗ trợ cho một cái micro magic tiếp cận, nhưng tuy nhiên cũng phải mất hơn 1 giờ. Nhưng khi chúng ta chụp chọn lọc ở đây thì dường như khó mà chúng ta có thể nút được hoàn toàn của dị dạng. Bởi vì một phần dị dạng khác được cấp máu bởi các nhánh động mạch khác. Tuy nhiên khi chúng ta đặt một micro khác ở tĩnh mạch thì chúng ta có thể tiếp cận được vào cái vị trí tận của tĩnh mạch. Tại đây thì tại cái vị trí tĩnh mạch này chúng tôi thả một vài cái coil và sau đó chúng tôi bắt đầu bơm theo đường động mạch với keo chúng tôi bơm keo NGHị. Chúng tôi cố gắng bơm tối đa, nhưng tuy nhiên thì có cái sự trào ngược ở đây và chúng tôi phải dừng lại. Tại thiệp đề này, nếu chúng ta thấy rằng là có một vài động mạch vẫn còn lưu thông, vậy điều gì sẽ xảy ra? Hoặc là cái dị dạng sẽ bị vỡ khi mà tĩnh mạch đã tắc, hoặc là động mạch sẽ tự bị huyết khối. Chúng ta thì không thể biết trường hợp nào có thể xảy ra. Nhưng nếu chúng ta đi theo cái con đường sai lầm thì cái dị dạng thì có thể bị vỡ. Và đây thật sự là một cái ác mộng đối với bệnh nhân. Nhưng nếu chúng ta có một cái micro ở đường tĩnh mạch, chúng ta bơm thêm chỉ một vài giọt onic để gây tắc hoàn toàn dị dạng. Bởi vậy mà ngày nay thì các cái dị dạng như vậy thì chúng tôi thường điều trị theo đường tĩnh mạch hơn là đường động mạch. Bởi vậy mà cái việc mà nút các đường tĩnh mạch có nghĩa là đảm bảo thêm cái sự an toàn. Và một số các cái lựa chọn tốt nhất đó chính là AVM ở sâu với các AVM ở sâu. AVM ở sâu khó tiếp cận theo đường động mạch, nhưng mà nó sẽ dễ tiếp cận hơn theo đường tĩnh mạch. Khi đó thì cái nguy cơ nhồi máu khi bơm theo đường động mạch thường cao hơn khi mà chúng ta bơm theo đường tĩnh mạch. Nút theo đường tĩnh mạch thì cái nguy cơ nhồi máu này thì thường là thấp hơn. Và cái tỷ lệ điều trị khỏi theo đường động mạch thì thường là không cao. Do vậy mà cái việc tiếp cận nút theo đường tĩnh mạch thì thường được ưa dùng hơn. Ví dụ đây là một cái ca AVM ở cái phần giữa của cái thùy thái dương trái, gần với bẻ trung gian và gần với cái động mạch não sau. Khi chụp chọn lọc ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là hầu hết các cái động mạch đều là động mạch đi qua lai đớt, và cái động mạch não sau thì nó vẫn hiện ở phía sau của dị dạng. Bởi vậy mà không có cách nào để tiếp cận theo cái đường động mạch. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tĩnh mạch nó ở đây, và chúng ta có thể tiếp cận theo đường tĩnh mạch từ cái xoang ngang. Từ đây thì chúng tôi đặt một cái vi ống thông tiếp cận theo đường tĩnh mạch và nút theo kỹ thuật pressure cooker technique, và dị dạng này được nút tắc hoàn toàn.
và tất cả các cái động mạch đều được bảo tồn và tránh được cái nguy cơ nhồi máu. Bất kỳ cái sự bơm cái vật liệu đút mạch nào ở đây theo đường động mạch thì đều có nguy cơ nó gây tắc cái động mạch não sau. Một cái tiêu chuẩn tiếp theo đó chính là cái kích thước nhỏ của nidus. Bởi vì khi cái kích thước nhỏ tức là chúng ta sẽ có ít các cái săn động tĩnh mạch cần nút tắc hơn. Vì vậy, nút theo đường tĩnh mạch thì tĩnh mạch sẽ bị tắc và các bạn sẽ đảm bảo rằng không để lại bất kỳ một cái săn động tĩnh mạch nào. Ngay cả khi tĩnh mạch dẫn lưu càng lớn thì càng dễ tiếp cận. Thì khi mà khi cái tĩnh mạch dẫn lưu này nó quá lớn thì có nghĩa là có rất nhiều các cái săn động tĩnh mạch. Và do đó thì chỉ nên lựa chọn các cái nút theo đường tĩnh mạch đối với các cái dị dạng, đối với có cái tĩnh mạch dẫn lưu nhỏ hơn 4 mm. Vậy thì chúng ta cùng tập trung vào vậy nidus nó là cái gì? Nidus thì là cái điều mà ai cũng nói đến khi chúng ta nhắc tới một AVM như là một cái cấu trúc được minh họa như trên cái hình đây. Nhưng cái cấu trúc thực sự của nó thì ít được hiểu rõ như các cái hình minh họa ở đây hay là ở đây thì đều không có thể diễn giải được cái cấu trúc thực sự của nidus là gì. Bởi vậy mà cái từ nidus thì nó che giấu đi cái sự hiểu biết thực sự của chúng ta. Và việc là dù chúng ta có nút mạch theo đường động mạch bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không giúp chúng ta hiểu hơn về cấu trúc này. Vì khi chúng ta nút tắc một phần của dị dạng thì nó sẽ không cho phép chúng ta đánh giá được cái phần còn lại. Và do đó khi sử dụng cái kỹ thuật pressure cooker technique theo đường động mạch thì bằng cách nào đó nó giúp chúng ta hiểu hơn một chút về cái cấu trúc này. Như khi chúng ta đặt cái micro catheter ở đây, chúng ta chụp thì chúng ta thấy đây là các cái động mạch giãn. Và đây là cái vị trí của săn động tĩnh mạch. Nhưng mà khi chúng ta đặt một cái nút tắc ở đây, khi chúng ta thả vài cái coil và chúng ta chụp để chúng ta giảm dòng chảy, và khi chụp chọn lọc như trong kỹ thuật QUÄC technique chúng tôi sử dụng trong gần 10 năm gần đây thì hình ảnh chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể thấy rằng là theo mỗi cái động mạch này chúng ta thấy rằng là có tới 3 cái động mạch giãn quạt ngoèo bao quanh một cái tĩnh mạch dẫn lưu, và nó giúp chúng ta hiểu hơn về cấu trúc của tĩnh mạch. Các bạn có thể vẽ lại cái cấu trúc này. Đây là một cái AVM khác ở thân não, và khi các bạn làm một cái hình ảnh, đây là một cái hình ảnh AVM vỡ ở thân não. Mặc dù là chúng ta đã làm cái hình ảnh trên cái hình ảnh 3D thì chúng ta cũng chỉ thấy duy nhất là một cái tĩnh mạch dẫn lưu duy nhất và không biết hiểu thêm được nhiều về cái cấu trúc của cái tĩnh mạch dẫn lưu. Nhưng khi mà chúng ta tiếp cận theo đường tĩnh mạch với một cái microcatheter ở đây, cùng với tất nhiên là rất nhiều những cái nỗ lực, thì việc tiếp cận theo đường tĩnh mạch ở đây cũng không dễ dàng. Tuy nhiên thì khi chúng ta chụp ở cái đường tĩnh mạch thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái tĩnh mạch dẫn lưu chính. Cái tĩnh mạch dẫn lưu chính này thì nó nhận rất nhiều các cái tĩnh mạch gốc nhỏ ở đây, và điều này giúp chúng ta hiểu hơn về cái sự phân đoạn của các cái tĩnh mạch dẫn lưu. Và do đó thì chúng ta có thể vẽ lại được cái cấu trúc của cái AVM như cái hình ở dưới đây, gồm có một cái thân tĩnh mạch dẫn lưu chính nhận máu từ rất nhiều những tĩnh mạch gốc nhỏ, cấp máu bởi rất nhiều những cái động mạch nhỏ bao quanh, hoặc là bạn có thể vẽ lại theo cách khác dưới đây. Nếu các bạn so sánh cái cây AVM như cấu trúc cây tĩnh mạch như ở đây và thân chính và nhiều cái gốc tĩnh mạch nhỏ khác nó đổ vào như cái cây ở hình này, hay như cái trường hợp này, thân tĩnh mạch dẫn lưu chính ở đây và có 2 cái tĩnh mạch gốc đổ về đây thì trông giống như cái cây này. Trường hợp này một cái thân tĩnh mạch dẫn lưu chính và có 2 cái tĩnh mạch phụ đổ vào thì hình ảnh là giống như cái cây minh họa trên đây. Chính điều này thì đã cho phép cái việc nút mạch theo đường tĩnh mạch theo nhiều thì và bằng cách tiếp cận lần lượt vào các cái tĩnh mạch gốc để nút mạch và gây tắc khu trú nó, và từng bước một chúng ta sẽ gây tắc các cái phần của dị dạng. Tất nhiên điều này thì cần thiết phải có một cái sự phân tích và hiểu rõ các cấu trúc phân đoạn của các cái tĩnh mạch. Như trường hợp này chúng ta thấy rằng một cái EVM rất là lan tỏa ở thể chai. Như chúng ta thấy ở đây trên cái hình 3D.
hình ảnh trên 3D chúng ta thấy nó đã được mã hóa màu, hay trên hình ảnh chụp mạch thì chúng ta giúp được cái hình ảnh phân đoạn của các cái tĩnh mạch này như thế nào, và chúng ta sẽ cái điều trị cái phần trước ở cái thì 1. Cũng tương tự vậy, ở cái thì 2 thì để quan sát các cái phân đoạn này thì chúng ta cũng tiến hành cái hình ảnh 3D và sau đó thì điều trị dị dạng AVM ở cái phần phía sau. Đến hình ảnh sau khi chúng ta điều trị cái dị dạng AVM ở thì cái phần phía sau của AVM ở thì 2. Và cuối cùng là ở cái thì 3 thì chúng ta có thể điều trị khỏi hoàn toàn được cái dị dạng. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy được rằng hình ảnh bệnh nhân hồi phục sau mỗi cái lần điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân này cũng rất là ổn. Tôi có thể cho các bạn thấy rất nhiều cái ví dụ khác. Ví dụ một cái ca trẻ 12 tuổi có chảy máu, hay là một cái bệnh nhân nữ 42 tuổi với cái rối loạn nhận thức trầm trọng. Chúng tôi thì không thể giúp cho cái tình trạng lâm sàng này cải thiện hơn, nhưng tuy nhiên chúng tôi có thể điều trị nút tắc hoàn toàn cái dị dạng này sau 6 lần điều trị. Đây là một bệnh nhân 49 tuổi đã vỡ 2 lần được điều trị khỏi. Hay đây là một cái chàng trai trẻ được vỡ cách đây 15 lần và vỡ tổng cộng 12 lần. Cho đến khi chúng tôi nút mạch 3 lần theo đường tĩnh mạch, và đây là cái phần còn lại của dị dạng thì sẽ được nút tắc ở cái lần tiếp theo. Rất nhiều những cái ví dụ tương tự khác về AVM và vùng chức năng sẽ được điều trị theo 4 thì trong cái thì đựng mạch, và đây điều trị khỏi hoàn toàn. Hay đây là một cái AVM ở vùng chức năng gồm thủy đảo. Cái dị dạng này thì có một cái phình mạch lớn. Đó là hình ảnh chụp vào 2020 và tôi đã tiến hành nút mạch 6 lần. 3 lần theo đường động mạch và 3 lần theo đường tĩnh mạch. Và đây là hình ảnh cuối cùng khi chúng tôi điều trị. Đây là hình ảnh của mẹ của cậu ấy, nói rằng là cậu ấy có thể chơi trượt ba tanh sau 3 tuần, và do đó thì tôi hỏi rằng là liệu bà ấy có thể gửi hình ảnh cho tôi xem không, và rõ ràng chúng ta thấy rằng là cậu ấy thì đang rất là ổn. Và đây là một cái ví dụ khác về một cái AVM sâu và được nút tắc hoàn toàn sau 2 thì theo đường tĩnh mạch. Tương tự vậy, một cái ca AVM khác ở vùng thủy đảo cũng đã được điều trị rất là tốt theo nhiều thì, và đây là bệnh nhân nữ 9 tuổi. Và đây chúng ta thấy là sau điều trị cô ấy cũng rất là ổn. Hay đây là hình ảnh một cái tay đua có một cái dị dạng AVM rất là lớn lan tỏa ở cái vùng hồi đai phía sau, được cấp máu bởi rất nhiều các cái cuống của não giữa. Khi mà cái thì đầu tiết và đình thứ 2, đình thứ 3 và cuối cùng là cái thì cuối cùng là chúng tôi nút theo đường tĩnh mạch để điều trị hoàn toàn dị dạng. Và anh ấy thì rất là ổn và không có một cái triệu chứng động kinh nào. Và đây là hình ảnh mà khi anh ấy quay trở lại tham dự một cái cuộc đua trở lại. Và đây là một cái thách thức thật sự khi mà chúng ta tiếp cận qua các cái nhánh động mạch vỏ não, và chúng ta chỉ có thể tiếp cận qua đường tĩnh mạch, nút tắc dị dạng. Tôi có thể, bởi vậy mà chúng tôi có thể đưa ra rất nhiều các ví dụ khác. Để kết luận thì nút qua đường tĩnh mạch là một cái bước tiến vượt bậc trong cái điều trị AVM với ít nguy cơ nhồi máu não hơn. Với cái nguy cơ chảy máu thì chấp nhận được, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì ở khoảng 5,5%. Tuy nhiên thì nó không dễ dàng hơn so với nút qua đường động mạch. Bởi vậy mà bạn cần rất nhiều những cái nỗ lực và nên bắt đầu với một cái AVM ở sâu, nhỏ và đa vỡ. Bởi vì một khi chúng ta đã đi đường tĩnh mạch thì cái việc gây tắc hoàn toàn là bắt buộc để tránh các cái biến chứng xảy ra. Và theo thời gian thì chúng tôi thấy rằng là cái việc nút mạch có thể giải quyết được phần lớn các AVM khó mà không thể tiếp cận theo đường phẫu thuật, và bằng cách là nút mạch phối hợp giữa đường động mạch và đường tĩnh mạch để điều trị các cái AVM sâu và nút mạch theo từng thì một. Nhưng mà cái phương pháp này thì đòi hỏi một khả năng cũng như một cái kinh nghiệm tuyệt vời, bởi vậy mà việc điều trị là có nguy cơ cao. Và tôi xin kết thúc cái bài trình bày ở đây và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Thank you very much, and good afternoon, Professor Sapogane. I can see you and maybe from Cat Lab, right? Absolutely.
So we have a discussion at the end of the section. So we'll have one more, and we have a question at the end of the session. Okay, but we can now discuss on the AVM if you wish to. It's okay, because the other one is ischemic stroke. So maybe we can now focus on the AVM as you prefer. Okay, now we can discuss, no problem. So please, if you have any question, please send us on a Q&A and from the audience, please. Also, Hane, yes. I have a question to you. Any question? No. Okay. I have a question to you. Now, and how about the place of hydrosurgery and neurosurgery? Because we do intervention by arterial force and venous force, you can resolve all AVM. So how about the place of neurosurgery and radiosurgery? Okay, I think this is a work in progress, so it's difficult to know precisely which part. There are certainly some AVMs that are accessible to each treatment, where surgery is very good, where embolization or radiosurgery work very well. I think that the risk of what we do is also variable according to the type of AVM. So one thing is sure, that the deep veins are the most usually deep AVM, most difficult for surgery, and not so good for radiotherapy. And deep AVMs are really well accessible. So I have few doubts that all AVMs, the deep compartment should be treated by embolization. The superficial compartment may be more difficult indeed by embolization, because the understanding of the veins for cortical AVMs may be more difficult. And the access to the cortical veins from the sinus is not so easy. So it works, we can do it, but we need to define. I think that transvenous embolization is something which is new, that we're discovering step by step, and that progressively some situation will appear when and which part of the treatment must be done by which specialty. But still, it's amazing to see that for many years, embolization has been a palliative treatment, reducing AVMs and not curing the problem. And thanks to transvenous, we become, how should I say, a full part treatment, not only partial, but curing the AVM. And if we can have solutions for very ugly AVMs, I mean, those deep AVMs, they are just not treated. And no, I'm not excited to treat them too. But at some point, they come because they're bleeding and there is no solution. And it's amazing to see that some solutions are possible. Okay, thank you. Do you have a question from floor? Because the AVM treatment is very sensitive. Because after Aruba, many clinical neurologists don't want to treat the AVM except hemorrhage, AVM hemorrhage, but non-hemorrhage AVM, they want to follow up, not treatment. And how about the risk of rupture of AVM, unruptured AVM, that follow up, or how long the risk of it? I do treat unruptured AVMs because I don't think that the debate can only focus on the point whether AVM ruptured or not. This is an argument for treatment, but there are many others. If you see aneurysms that are growing, if you see patients that get functionally impaired, these are arguments to treat. I think that Aruba has still one positive point, which is the fact that each AVM does not need to be treated just because there is an AVM. An AVM is also not something that can be treated just because you can place a microcatheter inside. It's very dangerous. We must take a lot of care and attention. It's possible to treat, but it does not need, and indications must be set cautiously.
Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, it's okay. So there is a question from audience. Could you share us the experience to choose the assist guiding catheter and micro catheter for transvenous approach? What do you mean with assist guiding catheter? The guiding catheter and micro catheter for transvenous approach. The criteria for navigability are not the same in the veins and in the arteries. And usually, I don't think that we can occlude the vein on a variable length. If we occlude the vein, it needs to be a controlled length of occlusion, and that's why we need 2 microcatheters. I usually take a Fubuki, same French guiding, because I can place up to 3 microcatheters. Intermediate catheters, which are in trend since a couple of years, have the important drawback that only 1 microcatheter can be placed. And that's why usually a Fubuki can be placed either in the straight sinus or in the superior sagittal sinus, and from there you may access the signal, cortical, or deep veins. Okay, there is another question. Do we use balloon assisted catheter for reduce the flow, for reflex the flow when you inject? No, because vein have the ability to distend a lot, much more than arteries. And I don't know what the limit is. And I would be very much afraid. Point 2, even in the arteries, when to make a plug, a balloon is used, the stability of the plug is quite poor. And if the balloon starts to displace, the only way to clear the problem is to overinflate the balloon. But how much overinflation can we do? I don't know. But this is dangerous. A plug made of coils and acrylic glue is much more stable and does not carry the risk of rupturing the vessel while overinflating. And last point, veins are fragile. Veins are not so large, and I don't think that we can use stiff material to navigate in the veins. And a magic and a sonic is always more flexible than any balloon catheter. So no balloons in the veins. No balloon. No. Thank you very much. Other question? Any question? Okay. Okay, thank you very much, Professor Sapuhane, for your excellent presentation. The next topic is the next topic is a revision of intracranial aneurysm treatment. What new regarding coiling and flow diversion? Professor Laurent Pierrot, please, step. So good morning, everybody. I am very happy to participate to the Vietnamese Society of Radiology meeting, and thank you to Professor Phan Minh Tong and Professor Vu Dong Lu for the very kind invitation. So I will now discuss revisiting intracranial aneurysm treatment, what's new regarding coiling and Fluidiversion.
So my topics are, I will discuss coiling, I will present you optimal coils, and I will show you the preliminary results of instant study. I will also show you Fluidiversion and what we can do with the Silk Vista and Silk Vista baby flow diverter from Bult. And I will show you some clinical experience we have with this flow diverter. So, coiling, optimal coils, instant study. So, what is the current place of coiling in the aneurysm treatment? So, I show you here the results of ARETA study conducted in France regarding the modalities of endovascular treatment according to aneurysm status. You see that for ruptured aneurysm, coiling alone or balloon-assisted coiling was used for ruptured aneurysm in 98% of cases, which is not a surprise. For a ruptured aneurysm, the rate was lower because we are also using web flow diverter on stent-assisted coiling, but you see that the coiling is still 73% of cases for a ruptured aneurysm, and in global, the rate of coiling is 88% of aneurysm. So coiling is still the first-line treatment for intracranial aneurysm. So what is the Optima coil system from Bult? The Optima, it's an optimal design with a novel hypotube pusher offering best-in-class distal softness for precise deliverability and control. And really, we in our department is our first-line coil, and let's say that we exclusively or mostly use this coil, and it's a very good coil. So detachment is in an instant with thermal detachment. It means that you press the button and the coil is detached. Implant with optimized softness profile and increase size offering, which is good. You have a lot of sizes, so you can really select your coil for the treatment of intracranial aneurysm. I show you some example here. Ruptured decom, you see the bleeding here, you see the aneurysm here, you see the placement of the coil, you see the aneurysm here, you see the placement of the coil in the aneurysm, 5 optimal coils, it is the final control angiogram, and it is a 12 months control angiogram showing complete aneurysm occlusion. Here, another example, ruptured MCA treated by clipping. You see the clipping, the clip is here, and the surgical way is here. So you see that we have a control angiogram after the treatment, and we have an aneurysm remnant. So we were deciding to treat this remnant with coils. So we were using at the beginning a non-optimal coil, a coil from another company, and it was not possible to place the coil in the aneurysm sac. You know precisely that it's difficult to treat a clipped aneurysm because the clip is very rigid, and the coil is pushed outside the aneurysm sac. So we were using an optimal coil. We were able to place an optimal coil, and it's a final result showing complete aneurysm occlusion, and it's a 12 months control angiogram showing complete aneurysm occlusion. Instant study, what is it? I am the PI, the sponsor is Bult indeed. The device used in this study is the Optima coil system. The study design is a non-interventional prospective single-arm international multi-center study. The sample size is 300 patients, and it was conducted in 7 countries with 19 centers active in Europe. The objective was to evaluate the morbidity and mortality, global indeed, related to the Optima coil system at 30 days and 12 months post-procedure, to evaluate also the occlusion rate at 12 months, and to evaluate some technical features, specifically for the detachment system of the Optima coils. There are some committees. The core lab, there is an independent core lab who is
Professor Phil White from Edinburgh in UK, and there is a clinical event committee with Professor Denis Abreteau in Tours, France, and Dr. Anne-Christine Janelle in Toulouse, France. So we have conducted an interim analysis. So recruitment is completed, but not all follow-up are available. So we were conducting an interim analysis with 150 patients having completed the 12 months follow-up. We were evaluating safety and efficacy according to the investigator assessment. So it is a flow chart. I have no time to discuss the flow chart. The population is, the mean age is 55. As usual, more females than male. You see that the rate of hypertension, elevated blood pressure is 40%. Smoking active is encountered in 38% of cases. Most aneurysms were unruptured, 55% of cases, and 44 were ruptured. Most aneurysms were small, at 92%, and location were ECOM first, 44% of cases, ICA supraclinoid, 30% of cases, MCA, 16% of cases, vertebrobasilar aneurysm, 6%, and finally, ICA intracavernous, 3%. So, when we look at mortality at 30 days, you see that there was no mortality, 0% mortality. There was morbidity in 11%, but it was related to subarachnoid hemorrhage in most cases, 10%. It was related to procedure rebleeding during preoperative DSA. It means before placement of coils in 0.7% of cases, and related to another disease, lung cancer, in 0.7% of cases. So indeed, morbidity was mostly encountered in ruptured aneurysm, 24% of cases, mostly due to subarachnoid hemorrhage. And in unruptured aneurysm, you see that the morbidity is very low, 1.2%. Now, when we look at anatomical results, postoperatively in unruptured aneurysm, you have complete occlusion in 78% of cases, and in ruptured aneurysm in 87% of cases. At 12 months, we have complete occlusion in 79% of cases, and in unruptured aneurysm, and in 60% of cases in ruptured aneurysm. Don't forget that it is self-evaluation of the centers and not core lab evaluation. So we will check in the future indeed the results of the core lab evaluation. Fluidiversion, Silk Vista. So what are the current indications for fluidiversion? Due to its high efficacy, fluidiversion is increasingly used in the endovascular treatment management of intracranial aneurysm. Initial indication in Europe were large and giant ICA aneurysm and recanalized aneurysm. With the development of new flow diverters, singularly the Silk Vista, we have a progressive enlargement of indication to small ICA aneurysm, distal aneurysm, bifurcation aneurysm. The use of MD remains controversial in the treatment of aneurysm located in the posterior circulation, and to some extent, the use of fluidiversion in bifurcation is also still a little bit controversial, but I have to say that we use a lot of fluidiverter in the bifurcation aneurysm. So, an overview of the Silk development. The Silk was introduced in 2008. In 2012, we had the Silk Plus. In 2018, we had the Silk Vista Baby. And in 2020, the Silk Vista. So there was a diversion study. There was an analysis of the result of Silk treatment in diversion study, which is a last study conducted in France, analyzing all flow diversion treatments, whatever the flow diverters used. So we were conducting a Silk subgroup analysis
was conducted. You see that the treatment took place between October 2012 and February 2014. There were a little bit more than 100 patients. You see that mortality was 2.9%, morbidity 26.5%, and aneurysm occlusion was complete aneurysm occlusion at 1 year in 64% of cases, and adequate occlusion in 82% of cases. Silk Vista and Silk Vista Baby, you see that it's 48 braided wires mesh-like design. Silk Vista and Silk Vista Baby are made of DFT wires, so 19 with platinum inside, which give full visibility of the Fluidiversion, as you see here. It has a homogeneous mesh surface, which make the stent opening very smooth, and it has radial resistive force, which make an increasing compression stent force, with which lead to good wall apposition. And finally, we have the high stent conformability, which make it very navigable. You see that here it is very conformable to a very tortuous vessel. Silk Vista Baby, we have several diameter, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25. It is the first and only Fluidiversion deliverable through the 17 microcatheter. The Silk Vista 3.5, 3.65, 4, 4.25, 4.5, 4.75, and it is deliverable through the 21 microcatheter. Just to show you some example, here an aneurysm, IC aneurysm, posterior communicating aneurysm. The strategy was decided to be Fluidiversion and Coil. So we were placing Coil, but we were not able to deploy a Fluidiversion, which was not at the time of this treatment, the silk. So we were just placing coils, and we were coming back in October 2021 with this recanalization, and now we were able to place a Silk Vista 4.75 by 20, and it is the end of the procedure, and you see that the stent is perfectly open and perfectly applied against the arterial wall. Here another example, unruptured ECOM. You see that the width is 11, the height is 8.9, it's a relatively large aneurysm. We treat the aneurysm with a Silk Vista Baby, 2.75 by 10. And you see here, we have also a microcatheter in the aneurysm sac to place coils. You see it's a vasosity after deployment of the web, and after that we will place some coils on the final control angiogram is complete aneurysm occlusion. Here another example, MC aneurysm with a very wide neck. You see that one branch is more or less coming from the neck, this one. So what we do here, we will place a Fluidiversion here. So we use a Silk plus 3 by 15, and it is the final result. You see that the postoperative DSA show a good placement of the stent without any stenosis in the stent, and it's a 6-month DSA showing complete aneurysm occlusion. Here, it's a superior cerebellar aneurysm with a wide neck treated with coils in March 2015, recanalization in May 2016, treated with web, recanalization in January 2021, treated with a Silk Vista Baby 3.25 by 15, placed in the left P1 and basilar artery. You see the Silk Vista Baby here, and it's a final control angiogram, and it's a control angiogram 6 months later showing complete aneurysm occlusion. Here another example, ECOM aneurysm treated with coils in 2015, recan in 2021, treatment with a Silk Vista Baby 2
2.25 by 15 with coils, and it is a final control angiogram showing a very good opening of the flow diverter with good apposition on an arterial wall on a complete aneurysm occlusion, and DSA at 6 months show a complete aneurysm occlusion. Here, another example, ruptured MCA treated in January 2012 by clipping, and it's in March 2022, we see that we have a recanalization. The treatment is decided for endovascular treatment. So what we do, we place the flow diverter. Again, you see that we are able to precisely place the flow diverter in front of the neck. The flow diverter is completely visible, the vasosity, and it is, we place optimal coils in the aneurysm remnant, and it is the final control angiogram with complete aneurysm occlusion. In conclusion, Optima coils has a very good instantaneous detachment. They are associated with a great safety. Silk Vista and Silk Vista Baby are fully visible. They are delivered through the small microcatheters, 17 for Vista Baby and 21 for Vista, permit enlargement of indication to distal and bifurcation aneurysm. Thank you for your attention. Next topic, cerebral artery occlusion treatment update. I hope to get a lot of information this lecture. Professor Rene Chepot from Japanese, please. Hello, it's a real pleasure for me to... Cảm ơn vì đã mời tôi tham dự và cho phép tôi trình bày các kinh nghiệm của mình về điều trị đột quỵ cấp. Vậy thì dụng cụ nào hoặc là kỹ thuật nào thì nên được sử dụng thì đã được tranh luận từ rất lâu trước đó. Vâng, cách tốt nhất để đánh giá cái tính hiệu quả giữa chúng là kiểm tra cái tỷ lệ tái thông thành công ở cái lần lấy huyết khối đầu tiên. Tức là chỉ có lấy huyết khối một lần duy nhất chúng ta có thể tái thông mạch máu hoàn toàn ở mức độ TC3 mà không cần bất kỳ thêm một lần sử dụng của ống hút hay là stent kéo huyết khối. Đây chính là một cái yếu tố rất là quan trọng cho tiên lượng đầu ra. Đây cũng là cái cách tốt nhất để chúng ta so sánh giữa các cái dụng cụ khác nhau. Đây là một cái bài báo đầu tiên đã được công bố về cái chủ đề này, được thực hiện bởi Osama Ozaidas, và khi anh ấy kiểm tra trên cái dữ liệu lưu trữ về cái đột quỵ ở Hoa Kỳ, khi chúng ta sử dụng ống thông có bóng kèm theo với cả stent solitaire thì cái tỷ lệ chúng ta đạt được tái thông thành công ở lần đầu là 25,1%. Chúng ta cũng để ý tới cái tỷ lệ này ở cái dụng cụ khác như là stent TiVo thì tỷ lệ này là 23%. Cùng với cái kinh nghiệm của chúng tôi khi sử dụng nhiều cái loại dụng cụ khác thì chúng tôi thấy rằng là solitaire là cái dụng cụ tốt nhất. Tuy nhiên thì một cái điều quan trọng là phải nắm được rằng là chúng ta sẽ thả stent vào cái mạch máu nào và cũng như là cái vị trí nào thì tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp. Ví dụ cái ca này thì đó là một cái ca huyết khối ở cái ngã ba thân nền gây tắc của cái động mạch tiểu não trên phải. Và thực tế là chúng ta không thấy cái động mạch não sau phải đâu, thì chứng tỏ đây là cái huyết khối nó gây tắc của cả hai nhánh động mạch này. Bác sĩ can thiệp thì quyết định thả stent ở động mạch não sau trái, nơi mà không có cái động mạch nào cần tái thông. Do vậy mà cái vị trí thả stent thì là không đúng.
Không hề có cái động mạch nào nó tắc ở đây, và do đó thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên sau cái kết quả kéo stent lần đầu này. Và do vậy thì cái lần thả stent đầu tiên ở đây và lần thứ hai thì được thả ở đúng vị trí đó. Nhưng mà nhìn về cái chiều dài của stent thì thấy rằng là stent này được thả quá gần. Và tất nhiên là stent này thì nên được thả xa hơn. Do vậy thì ở lần kéo thứ hai thì tất nhiên là cũng không thành tái thông. Và ở lần đặt stent thứ ba thì stent đã thả đúng vào mạch máu, cũng như là thả đúng vào cái vị trí phù hợp. Và tất nhiên là đã tái thông được thành công. Bệnh nhân này thì không đạt được tái thông ở cái lần tái thông đầu tiên, và cái vấn đề lớn liên quan tới là về mặt kỹ thuật hơn là do cái loại stent sử dụng. Còn lấy huyết khối cơ học thì đang được tranh luận với một số cái nghiên cứu đang được tiến hành với điểm aspect thấp hoặc là điểm NIS thấp. Đây là một cái bệnh nhân gây khó khăn quyết định cho chúng tôi khi bệnh nhân đến với cái triệu chứng của nhìn đôi cấp tính. Thông thường thì chúng tôi gặp tình trạng này ở các cái túi phình ở cái vị trí thông sau, gây chèn ép vào cái dây thần kinh vận nhãn, tức là dây thần kinh số 3. Nhưng mà ở bệnh nhân này thì không hề có bất kỳ cái phình mạch nào. Khi chúng ta kiểm tra các cái động mạch thì chúng ta thấy rằng có một cái thứ gì đó ở cái đoạn của P1 não sau. Liệu rằng đây là cái phình mạch hay là cái tắc mạch? Do vậy chúng ta kiểm tra lại trên hình ảnh của chụp CTA thì đây không phải là một cái phình mạch mà là một cái tắc ở đoạn P1, ở đoạn xa của P1 não sau bên trái. Vậy mà chúng tôi chẩn đoán là đây là một cái sự tắc khu trú ở cái đoạn P1 trái. Nhưng mà cái tranh luận đặt ra là liệu chúng ta có điều trị hay là không điều trị. Bởi vì là cái triệu chứng nhìn đôi điều trị trong lấy huyết khối thì vẫn chưa được thông qua. Và các bạn thấy ở đây rằng là cái động mạch thông sau thì tương đối lớn. Sau đó thì chúng tôi vẫn thả một cái stent thu hồi ở cái đoạn P1 và tái thông cái mạch máu hoàn toàn. Và khi tái thông thì chúng ta thấy rằng là cái nhánh xiên bị tắc thì đã được hiện ra trước đó, khi mà chúng ta so sánh với cái hình ảnh trước khi can thiệp. Bệnh nhân này thì sau đó được hồi phục hoàn toàn, và tất nhiên điều đó cho thấy rằng là cái việc điều trị của chúng ta là đúng đắn. Một cái điều đang được tranh luận là cái kỹ thuật gì hay là dụng cụ gì cần được dùng nếu mà việc lấy huyết khối bằng stent đơn thuần thất bại. Đây là một cái ví dụ về cái việc mà can thiệp tái thông thất bại. Nhưng các bạn biết đấy, tức là mỗi một lần chúng ta lấy huyết khối không thành công thì cái sự nhiệt huyết của chúng ta thì sẽ giảm đi rất là nhiều. Đây là một cái ca tác động tận cảnh trong vào lúc 23 giờ 14 phút và lần kéo đầu tiên thì chúng ta không tái thông được. Tiếp đó là lần thứ hai và lần thứ ba, lần thứ tư và đến lần thứ 5 và lần thứ 6. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Liệu chúng ta tiếp tục hay là chúng ta sẽ dừng lại? Chúng ta đã mất hết cái sự nhiệt tình của ban đầu rồi, cũng như đã mất hy vọng. Nhưng mà thứ nhất là chúng ta có hai cái mức độ của thất bại. Thứ nhất là chúng ta chỉ có thất bại đơn thuần mà thôi, tức là mức độ 1. Còn một mức độ thất bại thứ hai là gì? Thất bại kèm biến chứng. Một cái ca khác đây là tắc cái động mạch đoạn M2 trên của động mạch não giữa. Sau cái lần kéo chúng ta thấy rằng là chúng ta còn gây tắc luôn cả đoạn M1. Bởi vậy mà thứ nhất là cái việc thất bại và cái việc biến chứng xảy ra thì đều là phải tránh. Và thứ hai là có một cái mức độ thay đổi tương đối lớn về cái phân độ của tái thông.
Nhất là cái mức độ tái thông này thì nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm cũng như là cái của một bác sĩ can thiệp và rất nhiều cái kỹ thuật và cái dụng cụ đã được sử dụng. Vậy thì cái kỹ thuật nào thì nên được sử dụng giữa một cái tranh luận giữa là dùng stent thu hồi hay là chúng ta dùng cái ống hút, hay là chúng ta phối hợp hai dụng cụ này như kỹ thuật phối hợp là Sonambra. Có rất nhiều cái kỹ thuật, rất nhiều cái ý kiến về cái kỹ thuật nào thì nên sử dụng để tái thông cái mạch máu. Đây là một cái ví dụ mà tôi sẽ cho các bạn thấy. Đây là một ca tắc mạch lớn ở đoạn xa M1 sau lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Với cái stent đơn thuần thì đều không tái thông được. Bởi vậy mà chúng tôi sẽ dùng thêm một ống hút phối hợp và đã có thể là tái thông hoàn toàn mạch máu. Tuy nhiên thì cái này chúng tôi cũng không dùng nhiều lắm, phổ biến ở trong trung tâm chúng tôi. Một số trường hợp chúng tôi có thể dùng 2 stent hơn là dùng cái phối hợp. Chúng tôi thường là chuyển dùng 2 stent sau khi mà kéo 2 lần một cái stent không thể tái thông. Nhưng cái ca đây chúng ta thấy là đầu tiên là chúng tôi dùng cái stent 630 ở nhánh trên, Solitaire 630 ở nhánh trên. Và chúng tôi sử dụng một cái stent thứ hai kết hợp với cả bơm bóng của cái gai đinh dẫn. Chúng ta lưu ý là chúng ta phải cần kéo đồng thời của 2 stent để tránh làm di chuyển huyết khối đến một vị trí khác. Đây này tái thông sau cùng. Vậy liệu rằng chúng ta có nên dùng 2 cái stent cùng một lúc ngay lần đầu tiên hay không? To do so after 4 or 5 maneuvers, and then we've been bringing it down to 4, then to 3, then to 2, meaning 2 single passes with a solitaire failure, double solitaires. But since 2 years, cái 10 năm trước thì thường là chúng tôi là kéo sau lần kéo một stent không xong thì tôi sẽ chuyển sang 2 stent. Còn hiện tại thì chúng tôi sẽ thử sử dụng 2 cái stent ngay khi mà nó tắc cả đoạn xa của M1 thì tôi sẽ dùng 2 stent luôn ngay lần đầu tiên để thả vào cả 2 nhánh của M2. Và trong trường hợp mà dùng stent thì cái việc mà sử dụng một cái gai đinh có bóng là rất thường xuyên, và khi sử dụng cái gai đinh có bóng thì khi cái hiệu quả tái thông bằng kéo stent nó sẽ cao hơn. Và đây chúng ta thấy là mạch đã được tái thông hoàn toàn. Với một cái lần kéo stent duy nhất, liệu rằng là cái việc kéo 2 stent thì nó có khả thi khi mà nó tắc ở cái đoạn mạch ở đoạn xa hơn không, ở đoạn ngã ba xa hơn không? Chúng tôi cũng sử dụng một cái stent ở lần đầu tiên. Các bạn có thể thấy rằng là đấy, cái vị trí huyết khối ở đây nó nằm ở cái vị trí chạc 3 giữa 2 nhánh trên và dưới. Và chúng tôi cũng thả 2 cái stent nhỏ hơn và ngắn hơn ở cả 2 nhánh. Và sau đó thì chúng tôi kéo và cũng là giúp để tái thông hoàn toàn được mạch máu.
Vậy thì làm gì nếu mà dùng 2 stent mà vẫn tắc mà vẫn không tái thông được lòng mạch? I think the most common way to proceed is still to go on for stent PTA. And here Stent thì thường là tốt hơn đối với các cái huyết khối trắng. Một cái tắc ở động mạch não giữa như chúng ta thấy đây. Chúng ta thả với 2 loại stent khác nhau và sau khi cái lần kéo thứ hai thì mạch thì đã tái thông. Nhưng mà chúng ta đợi sau 8 phút thì rằng cái mạch thì nó lại có xu hướng tắc lại. Bởi vậy mà chúng ta đợi sau 22 phút thì mạch đã tắc lại hoàn toàn. Bởi vậy mà nó có một cái bệnh lý khu trú, tức là lý hẹp mạch tại đây. Bởi vậy chúng ta phải thực hiện một cái kỹ thuật khác. Chúng ta ơi dùng một cái bóng PTA kết hợp với cả stent để chúng ta tái thông mạch máu. Vậy liệu chúng ta có nên làm vậy không khi mà bệnh nhân tắc mạch máu cấp đi kèm với cả cái bệnh lý có xơ vữa hẹp mạch đi kèm? Đây là một cái bài báo đầu tiên từ Hàn Quốc với 46 bệnh nhân có đột quỵ cấp và do nguyên nhân là hẹp mạch, được điều trị bằng bóng đơn thuần. Tỷ lệ tái thông là tương đối cao ở 40 trên 46 bệnh nhân. Tỷ lệ tái thông là tương đối cao. Đầu ra lâm sàng tốt thì rất là cao với 68%. Với tỷ lệ biến chứng thì cũng thấp. Vậy với những cái bệnh nhân mà tắc mạch do hẹp mạch thì sẽ được tái thông, thường là tái thông tốt hơn bằng cái stent. Nếu mà cái điều gì mà xảy ra khi mà nó vẫn tắc sau khi mà cái do là huyết khối chứ không phải là do hẹp mạch. Cái này thì có thể là nhiều khi rất là khó để chúng ta khẳng định. Đây, tại cái vị trí này thì nó là tắc do huyết khối hay là do hẹp mạch. Và sau khi mà kéo stent thì mạch đã tái thông hoàn toàn. Và bây giờ chúng tôi sử dụng một cái dụng cụ lấy huyết khối bằng embotab ở 201 ca và thất bại ở 26 ca. Và trong 26 ca này thì một nửa, 14 ca được điều trị bổ sung và một số ca được điều trị bằng stent. Chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ đầu ra lâm sàng thì tốt hơn nhiều ở cái nhóm mà được dùng stent nội sọ để điều trị tái thông bổ sung. Một cái nghiên cứu khác tất nhiên là cũng ở Hàn Quốc với 208 ca huyết khối với thất bại ở 45 ca. Thì 28 ca thì sẽ không làm gì thêm và cái số còn lại thì được điều trị bằng đặt stent nội sọ. Và chúng ta thấy rằng là cũng có cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với cái tỷ lệ đầu ra lâm sàng tốt hơn ở cái nhóm được đặt stent. Và cái tỷ lệ tử vong thì cũng không sự khác biệt. Một cái nghiên cứu khác đối với những cái ca mà lấy huyết khối thất bại đã được đặt stent cấp cứu thì chúng ta thấy rằng là thì với những cái bệnh nhân mà tắc mạch sau khi kéo stent được điều trị bằng đặt stent nội sọ thì đều thấy cái hiệu quả tốt hơn. Một cái nghiên cứu khác với 591 bệnh nhân với 148 ca thất bại
khi chúng ta so sánh cái hiệu quả tái thông outcome. This is successful thrombectomy, this is failed thrombectomy, and this is thrombectomy after PTA stent in case of failure. Somehow it is better, even if it's chúng ta not. thấy rằng là cái hiệu quả tái thông sau khi mà chúng ta có dùng đặt stent để giải cứu thì là cao hơn hẳn, với điều ra lâm sàng cũng tốt hơn. Rất nhiều cái nghiên cứu đã được đánh giá cái vai trò của đặt stent cấp nội sọ trong trường hợp trong đột quỵ cấp. Thì thấy là đầu ra lâm sàng thì phải khoảng 45% bệnh nhân. Tức là gì? Đặt stent nội sọ sẽ được thực hiện sau khi mà đấy cái hai stent nó không thể tái thông được mạch mạch. Và nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng là cái việc đặt stent cấp thì cũng đưa ra nhiều cái kết quả tích cực. Chúng tôi có một vài kết luận. Thứ nhất là solitaire thì nó đem đến cái hiệu quả cao của tái thông lần đầu tiên. Và cái tỷ lệ tái thông sẽ cao hơn khi chúng ta dùng double stent, hai stent. Và một số cái kỹ thuật khác bổ sung có thể là bóng hoặc là stent cấp cứu. Cảm ơn quý vị đã nghe. Okay, thank you very much for excellent presentation concerning about the update of the treatment of cerebral artery occlusion. And welcome Professor Sapogane again. And now we have time for discussion. Okay. This question from audience. So I have one question for Professor Sapogane. Do you use balloon guiding catheter for all of cases when you use the solitaire retrieve? Yes, the answer is yes. I think it's a very important point. Changing from regular guiding to balloon guiding is a question of habit. There is no reason not to do it except maybe price, because it's more expensive than the regular guiding. If there's an intermediate catheter, it's probably less useful because there is less dead space between the guiding and the intermediate. But even with aspiration catheters, it makes sense. Why not to try to stop the flow and potentialize the efficiency of thrombectomy? So balloon guiding is always used, yes. So for the sizing of the balloon guiding catheter, you use 8 French or 9 French? Because sometimes you combine with aspiration. Indeed, for aspiration, a 9 French makes sense. Usually we don't aspirate. Nowadays, a lot of persons combine two techniques, which is aspiration and single stent retriever. In our experience, when comparing aspiration and single stent retriever to no aspiration but 2 stent retrievers, the highest efficiency is with 2 stent retrievers. This is why for carotid T and M1, this has become, since 2-3 years now, our primary way to treat. I imagine that a solitaire is a kind of hand. With a hand, you can grab the clot. So with 2 hands, you can do more. Yes, and I have one more question. And in case you're not success of the stent retrieve, you use double stent. So in your experience, what about risk of the complication during retrieve 2 stent? It appears to be extremely
No, in fact, we have no complications. We don't have more with two than with one. We were afraid in the beginning. That's why we have been using rescue with two stent retrievers after numerous attempts with different devices. And the more our experience has been growing with two devices, the more we use it more rapidly. So you don't induce a rupture, you don't induce a dissection. The only thing is, if you have to search for two different arteries, you may have a couple of minutes more, but we never invest more than 2 minutes to try to get access to the division branch. If it does not work with the division branch, then we go to the same where the first is placed. Yes, we have more questions from the audience. Are there any study compares the double stent compare with the Sora technique? So, to my knowledge, not yet, but I'm sure that this will come very soon. Yeah. And the next question is, could you share us about your experience when choosing two stents? You choose a different diameter of stent for different length of stent, different size and different length of stent when you use two stents? Not at all. Not at all. The limiting factor is the size of the microcatheter. So whenever we can navigate to rebar 21 microcatheter, which is our standard device, it's astonishing. The rebar is more than 20 years old. A lot of new devices have come with super braiding and they're supposed to be much better. But in our experience, the old one, which is more flexible and better adapted, and is cheaper. So there are three good reasons to take the old rebar and not the new braided catheters. And whenever it's possible to put two rebar 18, then we take the largest possible stent retrievers. So we take two 640, and then it's more efficient. At some point, we switched from 420 to 630 and then 640 because it appeared that the 630 and 640 was more efficient than the 420. And I presume for the large two. So it's not a PTA balloon. We don't induce a PTA of the arteries. I mean, the stent can only expand if there is place. But this way, I guess that we don't lose the clot in the proximal ICA, and the ability to grab is higher. That's why a 2-640 platinum is usually the answer. And the next question is, what is antiplatelet therapy when no antiplatelet? Yes, no antiplatelet, only if stenting is placed. For extracranial stent, aspirin. For intracranial stent, aspirin and integralin. And as you present about the result of the solitaire is the best, so can you compare with the another stent, for example, from Striker, Travel, or is the same result, or solitaire is the best because the design is different? I think it's a quite subjective opinion. Once you get used to a product, you enjoyed it a lot. So I'm not sure that there are many important differences. The first study by Osama Zaidat, who checked the first pass effect, he had better results with the solitaire than with Trevo, but it was 25 versus 23%. There's one thing which still makes me prefer the solitaire and equivalent and solitaire to Trevo, is that the Trevo is braided and has a tendency to jump. And we don't have this jumping phenomenon with the solitaire, less. Usually it's more progressive. I think whenever a device jumps, you increase the force, you increase, and then it falls out. Whenever it makes like this, usually you don't get the clot. And now I have one more question. In case of loss occlusion artery come to hospital before 4.5 hours, so you combine or only thrombectomy alone?
After, yes, when there's no way to make intravenous lysis, then patients get thrombectomy alone. So study already obviously proved that combination of lysis and thrombectomy is better than thrombectomy alone. I still must say we have patients where thrombus is fragmented. Instead of having one M1, you have two thrombectomies of both M2s to do, which is not easier. So for our handling, I think that it's pretty better if there is no IV lysis, because then we can go on also for distal thrombectomy, which we do very systematically. I did not have the time, unfortunately, to expose on this, but whenever we see an M3, A2, A3, P2, P3 clot, we go for it, taking a small device. Thank you. And do you have any question? Yes, we have no more questions. Thank you very much again for this Q&A and have time with us and very interesting presentation. And I hope that we meet you in Vietnam. Hope to see you too again also. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời báo cáo cuối cùng trong cái phiên chiều nay của bác sĩ Nguyễn Hữu An về cái lấy huyết khối cơ học trong cái các mạch máu lớn ở trong vòng 4 tiếng rưỡi. Xin kính mời. Kính thưa các quý thầy chủ tọa, kính thưa các quý đồng nghiệp, em là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu An, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai. Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, hôm nay em xin trình bày cái nghiên cứu lấy huyết khối trực tiếp cho đột quỵ tắc động mạch lớn tuần hoàn trước trong vòng 4,5 giờ. Kính thưa các quý thầy và các quý đồng nghiệp, đột quỵ thì là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau cái bệnh lý mạch vành. Và bệnh lý này thì hiện tại đang là cái nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu tại Việt Nam. Và nhồi máu não thì là chiếm đa số với 87% tổng số các đột quỵ. Và trong số các đột quỵ nhồi máu não thì 46% trong số này là có đột quỵ tắc mạch lớn. Cái tỷ lệ phát sinh hiện tại theo như một cái báo cáo của Majuton và cộng sự là 161 người trên 100.000 dân và tỷ lệ lưu hành là 415 người trên 100.000 dân. Ước tính với dân số Việt Nam năm 2021 là 98,32 triệu người thì mỗi năm hiện tại có khoảng 157.295 lượt mắc mỗi năm. Và đặc biệt là dân số Việt Nam hiện nay là dân số trẻ với 92,3% dân số trong độ tuổi lao động. Bởi vậy mà cái bệnh lý đột quỵ này là một cái bệnh lý cần được quan tâm trong cái bối cảnh y tế ở Việt Nam hiện nay. Và sau cái thành công của 5 cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng lớn năm 2015, bao gồm có thử nghiệm lâm sàng Escape, QUÄC, Mr. Clean, Extend IA và Sweep thì là lấy huyết khối cơ học đã cho thấy là cái hiệu quả vượt trội so với chỉ tiêu huyết khối đơn thuần. Và sau cái năm 2015 thì cái sự phối hợp giữa thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và can thiệp lấy huyết khối theo đường động mạch thì đã trở thành cái tiêu chuẩn vàng để điều trị cho những cái bệnh nhân đột quỵ có tắc mạch lớn tuần hoàn trước trong vòng 4,5 giờ trong trường hợp mà bệnh nhân không có chống chỉ định của tiêu sợi huyết. Tuy nhiên thì một số từ những cái quan sát ban đầu thì một số cái phân tích gộp, bao gồm có một cái phân tích gộp năm 2019 thì cho thấy rằng là cái phương pháp lấy huyết khối đơn thuần, tức là không có sử dụng phối hợp tiêu huyết khối, thì cho thấy một cái hiệu quả thì lại tương đương so với cả cái phương pháp điều trị phối hợp tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và can thiệp lấy huyết khối lấy huyết khối cơ học. Bởi vậy mà một cái câu hỏi được đặt ra sau đó đó là liệu chúng ta có cần thiết phải dùng tiêu huyết khối trước khi can thiệp lấy huyết khối nữa hay không? Bởi vì thứ nhất là những cái lợi ích mà tiêu huyết khối nó mang lại thì gồm có nhất là nó tăng cái tỷ lệ tái thông sớm, thứ hai là gì, nó làm tăng tỷ lệ tái thông thành công cuối cùng, thứ ba là gì, nó giúp cho làm mềm cục huyết khối và giúp cho cái thời gian can thiệp giảm ngắn đi, và thứ tư là gì, tiêu huyết khối đường tĩnh mạch thì nó đem tới một cái cơ hội tái thông trong trường hợp mà gì với những cái bệnh nhân mà chúng ta không thể tiếp cận để chúng ta lấy huyết khối cơ học được. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng tiêu huyết khối phối hợp với cả huyết khối thì nó cũng có những cái đem lại những cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất là gì, nó làm tăng cái nguy cơ chuyển dạng chảy máu nội sọ, đặc biệt là chảy máu nội sọ có triệu chứng. Thứ hai là gì, nó làm cái việc của chúng ta thêm một cái thủ thuật tiêu huyết khối nữa thì nó sẽ làm chậm cái thời gian để chúng ta bắt đầu tiến hành cái thủ thuật can thiệp lấy huyết khối.
Thứ ba là gì? Cái việc dùng tiêu huyết khối đường tĩnh mạch thì nó có thể làm mềm cục huyết khối. Tuy nhiên thì nó lại làm cho cái huyết khối đấy nó có thể đi di trú, đi xa, và khi mà di trú lên những cái nhánh nhỏ thì các cái dụng cụ lấy huyết khối thì không thể tiếp cận để lấy được. Và tất nhiên là thứ tư, khi chúng ta dùng thêm một cái thủ thuật nữa thì nó sẽ làm tăng lên cái chi phí điều trị cho bệnh nhân. Bởi vậy mà để trả lời cho câu hỏi này thì từ năm 2019 cho tới nay thì đã có 6 cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng so sánh lấy huyết khối trực tiếp với cả điều trị phối hợp đã được tiến hành. Tuy nhiên thì các cái kết quả từ các cái thử nghiệm lâm sàng này thì nó cũng không có tính nhất quán, bao gồm 3 cái thử nghiệm lâm sàng đầu tiên được tiến hành ở châu Á, gồm có DIRECT-MT và DEVT được tiến hành ở Trung Quốc, và cái thử nghiệm SKIP được tiến hành ở Nhật Bản, thì cho thấy rằng là cái lấy huyết khối trực tiếp có hiệu quả tương đương so với điều trị phối hợp. Tuy nhiên thì kết quả từ 3 cái thử nghiệm sau này được tiến hành ở châu Âu, bao gồm có thử nghiệm lâm sàng Mr. Clean No IV, thử nghiệm lâm sàng Swift Direct và thử nghiệm Direct Shape được tiến hành ở châu Úc, thì lại cho thấy rằng là lấy huyết khối trực tiếp thì có hiệu quả kém hơn so với điều trị phối hợp. Và mặc dù thì các cái thử nghiệm lâm sàng này chủ yếu được thực hiện ở các cái nước đã phát triển, thì hiện tại với cái bối cảnh ở Việt Nam là nước đang phát triển, thì chúng ta thấy là hiện tại nước Việt Nam thì có 81 bệnh viện tiếp nhận và điều trị đột quỵ ban đầu, tức là chúng ta có tiếp nhận và điều trị bệnh nhân ngay và có thể tiêu sợi huyết ngay lập tức tại cái tuyến đó, và gồm có 6 bệnh viện điều trị đột quỵ toàn diện, bao gồm trong đó có bệnh viện Bạch Mai. Và theo một cái nghiên cứu đã được công bố bởi Vũ Đăng Lưu và Cộng sự năm 2012 thì cái phương pháp lấy huyết khối trực tiếp và phương pháp điều trị phối hợp thì cũng đã được triển khai từ năm 2012. Và với tình hình điều trị đột quỵ hiện nay tại bệnh viện Bạch Mai gồm có 10.000 lượt điều trị đột quỵ một năm và khoảng 700 lượt lấy huyết khối năm 2021. Nên là gì, cái vấn đề đặt cái câu hỏi được chúng tôi đặt ra là với một cái bệnh nhân có đột quỵ tắc mạch lớn có thể đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 4,5 giờ thì liệu rằng là cái phương pháp lấy huyết khối trực tiếp nó có đem lại cái hiệu quả tương đương với cả cái phương pháp điều trị phối hợp hay không. Và chính bởi cái câu hỏi nghiên cứu đó mà cái nghiên cứu của chúng tôi thì gồm có 2 cái mục tiêu chính. Thứ nhất là gì, đánh giá hiệu quả và tính an toàn của lấy huyết khối trực tiếp, và thứ hai là gì, so sánh hiệu quả và tính an toàn của lấy huyết khối trực tiếp với cái phương pháp điều trị phối hợp. Cái phương pháp được chọn trong nghiên cứu của chúng tôi là cái thử nghiệm can thiệp có nhóm chứng đơn trung tâm và không có ngẫu nhiên, và cái nhóm can thiệp là nhóm lấy huyết khối trực tiếp, còn nhóm chứng là nhóm điều trị phối hợp. Cái cơ mẫu trong nghiên cứu này là cơ mẫu thuận tiện, và thời gian nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2020 tới tháng 2 năm 2022, và địa điểm nghiên cứu là tại bệnh viện Bạch Mai. Cái tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân thì đó là những cái bệnh nhân người trưởng thành tuổi lớn 18 tuổi có đột quỵ tắc mạch lớn. Vị trí tắc mạch lớn ở tuần hoàn trước gồm có động mạch cảnh trong, đoạn gần M1 M2 của động mạch não giữa, và trong vòng có thể nhập viện ở trong vòng 4,5 giờ với điểm nhít là lớn hơn 6 điểm, điểm aspect trên các lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ là lớn hơn 7 điểm. Các bệnh nhân này thì đủ tiêu chuẩn của lấy huyết khối và đủ tiêu chuẩn của tiêu huyết khối, và các cái bệnh nhân này sẽ được lấy huyết khối cơ học trong vòng 6 giờ theo khuyến cáo của Hiệp hội Đột quỵ và Tim mạch Hoa Kỳ, và các bệnh nhân này thì đều chấp nhận tham gia nghiên cứu. Các tiêu chuẩn loại trừ, thứ nhất là bệnh nhân có cái xuất huyết não đi kèm, hoặc là các bệnh nhân có cái đột quỵ nặng, tức là có để lại cái di chứng nặng trước khi can thiệp, trước khi điều trị, tức là điểm MRS lớn 2. Đây là cái sơ đồ nghiên cứu. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì tất cả các cái bệnh nhân tới nhập viện thì sẽ được các cái thăm khám lâm sàng và đánh giá hình ảnh để xác định là bệnh nhân có đủ cái điều kiện để tuyển vào nghiên cứu trong vòng 4,5 giờ từ khi có khởi phát. Với các bệnh nhân là trong nhóm điều trị lấy huyết khối trực tiếp thì bệnh nhân sẽ ngay lập tức được tiến hành chuyển đi để lấy huyết khối mà không có tiêu sợi huyết trước đó. Còn với cho cái bệnh nhân được điều trị phối hợp thì sau khi mà được chẩn đoán là có đủ điều kiện thì sẽ được tiến hành tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và sau đó được chuyển đi lấy huyết khối cơ học. Và tất cả các bệnh nhân trong hai nhóm thì sẽ được đánh giá về hiệu quả tái thông, tỷ lệ chuyển dạng và điểm MRS cuối cùng tại thời điểm 90 ngày. Và các cái đặc điểm ban đầu của bệnh nhân trong hai nhóm đều thì sẽ được tiến hành so sánh ban đầu để đánh giá cái mức độ tương đồng giữa các bệnh nhân giữa hai nhóm. Và cái hiệu quả đầu ra cuối cùng thì bao gồm có thể tính hiệu quả thì được đánh giá bằng tỷ lệ tái thông thành công, điểm MTC từ 2B đến 3, và cái tỷ lệ hồi phục lâm sàng tốt tại điểm 3 tháng theo điểm MRS từ 0 đến 2 thì sẽ được kiểm định bằng cái test chi bình phương. Còn cái hiệu quả về tính an toàn được xác định bằng tỷ lệ chuyển dạng chảy máu cũng như là tỷ lệ tử vong tại thời điểm 3 tháng thì sẽ được kiểm định bằng test Vsir exact. Và sự khác biệt có nghĩa thống kê khi cái chỉ số P này nhỏ hơn 0,05. Và từ tháng 12 năm 2020 cho tới tháng 2 năm 2022 thì đã có 80 bệnh nhân đã tham gia và hoàn thành cái đánh giá lâm sàng cuối cùng tại thời điểm 3 tháng với 40 bệnh nhân được phân bổ vào mỗi nhóm. Và như cái bảng trên đây như chúng ta thấy rằng là
các cái thông số ban đầu giữa bệnh nhân giữa hai nhóm được đánh giá bằng thông qua tuổi, giới, điểm NIT, đường máu ban đầu, vị trí tắc mạch, điểm aspect và cũng như các cái khoảng thời gian từ khởi phát tới nhập viện, từ nhập viện tới tiêu huyết khối, từ nhập viện tới lấy huyết khối và cái thời gian can thiệp lấy huyết khối thì đều không có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê với P đều lớn hơn 0.05 ở tất cả các cái thông số, cho thấy rằng là các cái chỉ số đầu vào này là tương đồng ở trong hai cái nhóm nghiên cứu. Và về cái mặt cái thời gian can thiệp lấy huyết khối thì là chúng ta rằng cái thời gian này là 42,9 cộng trừ 26,1 phút ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp, thì cũng không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với cái thời gian là 46,2 cộng trừ 28,3 ở cái nhóm điều trị phối hợp. Về mặt cái đặc điểm can thiệp thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tái thông trước can thiệp đều là tương đối thấp, mặc dù là kể cả là bệnh nhân có được dùng tiêu huyết khối đường tĩnh mạch, và tỷ lệ này là 0% ở cái nhóm điều trị phối hợp và cũng là 0% ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp. Tuy nhiên thì cái kết quả cho thấy rằng là cái số lần lấy huyết khối thì là trung vị là 1 ở cái nhóm lấy huyết khối điều trị phối hợp, và cái khoảng dao động từ 1 đến 2 thì là thấp hơn so với cái trung vị là 1,5, cái khoảng dao động từ 1 đến 2 ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp. Tuy nhiên thì cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,45. Và chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ huyết khối di trú thì là cao hơn ở cái nhóm điều trị phối hợp, với cái tỷ lệ này là 10% ở nhóm điều trị phối hợp so với 0% ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp, và khác biệt có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ P là có chỉ số P là 0.04. Về mặt cái hiệu quả điều trị thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ có cái tỷ lệ bệnh nhân có đầu ra lâm sàng tốt MRS là 0 đến 2 thì đạt được là 25 bệnh nhân ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp, tức là tỷ lệ là 62,5%. Còn với đạt được là 24 bệnh nhân ở nhóm điều trị phối hợp và tỷ lệ này là 60,0%, và cái tỷ lệ này thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với cái P bằng 0.82. Tỷ lệ tái thông thành công cuối cùng sau khi can thiệp thì đều đạt được là 90% bệnh nhân ở trong cả hai nhóm, và tỷ lệ này thì tương đối cao. Tuy nhiên thì cũng không có sự khác biệt giữa lấy huyết ở nhóm lấy huyết khối trực tiếp so với nhóm điều trị phối hợp. Về mặt cái tỷ lệ chuyển dạng chảy máu không triệu chứng và tỷ lệ chảy máu có triệu chứng thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ này thì thấy là rằng là thấp hơn ở cái nhóm điều trị lấy huyết khối trực tiếp, tức là đạt được cả 40% ở nhóm lấy huyết khối trực tiếp. Trong khi đó thì là 45% ở nhóm điều trị phối hợp, và tỷ lệ chảy máu có triệu chứng thì là 2,5% ở nhóm điều trị phối hợp so với 0% ở nhóm điều trị trực tiếp. Tuy nhiên thì là cái tỷ lệ này thì đều không có khác biệt có ý nghĩa thống kê, với P lần lượt là 0,56 và P bằng 0,32. Còn về mặt tỷ lệ tử vong tại thể 3 tháng thì không có sự khác biệt ở giữa hai nhóm nghiên cứu. Và chính vì những cái kết quả như vậy nên là nhóm nghiên cứu có đưa ra một số cái kết luận từ cái nghiên cứu này. Thứ nhất là cái hiệu quả điều trị là tốt ở nhóm điều trị lấy huyết khối trực tiếp, mặc dù là cái kết quả này thì không cho thấy rằng là cái sự tốt hơn so với điều trị phối hợp. Và cái tỷ lệ chuyển dạng chảy máu thì cho thấy rằng là nó thấp hơn khi chúng ta tiến hành lấy huyết khối trực tiếp, mặc dù rằng là cái sự thấp hơn này thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì cái nghiên cứu này thì nó có một số các hạn chế. Thứ nhất là cái cỡ mẫu nghiên cứu còn tương đối nhỏ, và thứ hai là đây là một nghiên cứu đơn trung tâm nên là nó không thể có cái tính đại diện cho toàn bộ trên cái quần thể người Việt Nam. Bởi vậy là một cái nghiên cứu đa trung tâm và cũng như là cái cỡ mẫu lớn hơn là cần thiết để khẳng định được là kết quả của cái nghiên cứu này. Em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy và các quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Hữu An. Chúng ta đã nghe các cái báo cáo trong cái phiên thứ hai của chiều hôm nay, thì với các chủ đề về các cái can thiệp về các cái bệnh lý mạch thần kinh, và chúng ta đã nghe các thảo luận. Và hiện nay thì theo thông báo của ban thư ký thì bác sĩ H. Jean-François thì cũng chắc là không có online, thì chúng ta đã trao đổi chỗ giáo sư Sapogene về các cái bài báo cáo của giáo sư Sapogene rồi, thì còn cái giáo sư Piero thì cũng không có online do cái công việc ở Mỹ. Thế thì xin mời các quý đồng nghiệp là có cái trao đổi thảo luận gì thêm thì chúng ta có thể đặt các cái câu hỏi thêm, hoặc là những câu hỏi từ các hội trưởng. Xin mời. Bác sĩ An giải thích thêm ấy, về cái lấy huyết khối không dùng tiêu dưới huyết và lấy huyết khối có tiêu dưới huyết
lấy huyết khối mà không dùng tiêu diệt ấy, người ta chứng minh xem là có không kém hơn so với cái này có phối hợp, và người ta cố gắng giải thích cái sẽ không kém hơn là thế nào, không thấp hơn, và cái cao hơn chắc người ta sẽ không cố gắng để chứng minh rằng là cái liễu khối trực tiếp là cao hơn, nhưng mà giải cố gắng là không kém hơn. Thế thì nào, thì giải thích xem. Dạ, vâng, thưa thầy, thì cái việc mà chứng minh là hiệu quả nó không kém hơn thì thông thường là sẽ phải được chứng minh qua các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng và so sánh, tức là non-inferior. Thì thông thường trong các cái thử nghiệm lâm sàng trước đó thì họ đã đưa ra cái tức là so sánh hai cái phương pháp này thì họ đều có sử dụng một cái, tức là một cái ngưỡng, tức là ngưỡng không thua kém, tức là cái delta, chỉ số delta, tức là cái ngưỡng mà không thua kém này thì là được sử dụng như thế nào. Thì trong số các cái nghiên cứu trước thì hầu như là họ sử dụng các cái chỉ số, cái ngưỡng delta này là khoảng từ 8% cho đến 10%. Thì các cái nghiên cứu mà đã được chứng minh, tức là khi mà lấy huyết khối trực tiếp không thua kém hơn so với cả phương pháp phối hợp, thì là các cái hiệu quả đầu ra sau khi đó thì đều đạt cái mức thế này. Cái đầu ra cuối cùng tức là MRS là từ 0 đến 2 thì đều, tức là không nhỏ hơn so với từ 8 đến 10% ở nhóm lấy huyết khối trực tiếp so với nhóm điều trị phối hợp. Còn tất nhiên ở những cái nghiên cứu mà không cho thấy rằng là cái sự tức là thấy rằng là cái lấy huyết khối trực tiếp ấy, thì nó tức là nó kém hơn so với cái phương pháp phối hợp, như là các cái nghiên cứu như Mr. Clean No IV hay Swift Direct hoặc là cái nghiên cứu Direct Safe, thì tất nhiên là các cái hiệu quả đầu ra cuối cùng, tức là cái điểm đầu ra tốt, tức là nằm ngoài, tức là nằm ngoài cái delta này, tức là nó nằm dưới 10%. Thì trong có một cái bài báo về cái phân tích gộp của cả 6 cái thử nghiệm lâm sàng này em có thực hiện với cả Phó Sư Lưu và Giáo sư Thông, thì thấy rằng là cái chỉ số delta gộp của cả cái 6 thử nghiệm lâm sàng này thì hiện tại là đang ở mức tức là âm 6%. Thì tức nên là thì cái phân tích gộp này thì nó gợi ý rằng tức là gì, cái hiệu quả của lấy huyết khối trực tiếp thì nó chỉ có thể là không kém hơn so với lấy huyết khối phương pháp phối hợp, tức là ở cái ngưỡng tức là âm 6% mà thôi. Còn lại thì cũng chưa khẳng định, tức là nó chưa khẳng định được hoàn toàn, tức là cái phương pháp này thì là nó tốt hơn được so với cả lấy phương pháp phối hợp. Ở trong hội trường các thầy có ai hỏi gì không? Nếu không có ai hỏi gì, chắc là đến đây chắc ta cũng dừng cái section này. Đây là cái section rất là hay về các cái update, các can thiệp về thần kinh. Trong đó từ điều trị dị dạng mạch não, AVM, rồi thì phình mạch não, rồi lấy huyết khối, rồi thì điều trị tắc mạch. Và đặc biệt là cái AVM ấy, thì sau cái Aruba thì về cơ bản người ta sẽ phản đối rất là nhiều trong điều trị cái AVM. Tuy nhiên với cái phát triển của các kỹ thuật ấy, và đặc biệt là các cái dụng cụ can thiệp ấy, thì các cái AVM người ta vẫn điều trị rất là nhiều. Trong các hội nghị quốc tế ấy, người ta vẫn đưa ra các cái nghiên cứu, và đặc biệt là điều trị cái AVM vỡ và kể cả chưa vỡ mà có nguy cơ ấy, người ta điều trị. Và bây giờ là điều trị triệt căn ấy, tức là điều trị khỏi cái AVM. Thì đã rất nhiều các nghiên cứu người ta đang làm. Tuy nhiên cái Aruba thì là fail, tức là điều trị can thiệp nút mạch hoặc là mổ các thứ của AVM chưa vỡ thì là thất bại, tăng cái tỷ lệ tử vong và tăng cái tỷ lệ mà tàn tật so với lại chỉ có điều trị nội khoa. Nhưng mà cái đó cái nghiên cứu đấy nó cũng rất nhiều hạn chế, cho nên hiện nay ấy, người ta vẫn điều trị cái AVM theo các cái, chưa có những guideline cụ thể, nhưng vẫn điều trị AVM tùy từng cái trường hợp ấy. Nếu như có nguy cơ, rồi nếu như nó chảy máu, rồi nếu như điều trị được, vân vân, nó rất nhiều cái yếu tố. Thế còn các cái điều trị cái thrombectomy ấy, điều trị lấy huyết khối ấy, cũng có nhiều những cái nghiên cứu mới, đặc biệt là cái nghiên cứu mà không tiêu sợi huyết và tiêu sợi huyết phối hợp thì rất mới. Tuy nhiên thì có nhiều nghiên cứu là thành công, ở châu Á thì lại thành công, nhưng mà ở châu Âu thì lại thất bại. Hiện nay cũng chưa đưa ra guideline. Tuy nhiên ở Bạch Mai mới làm cái lượng 80 bệnh nhân thì thấy hiệu quả khá tốt. Và ở Trung Quốc ấy, thì nghiên cứu là rất là thành công. Như vậy cũng còn phải nghiên cứu tiếp, chưa có cái quyết định được. Rồi thì các điều trị về lấy huyết khối mà cái thời gian ấy, nhiều nghiên cứu người ta cũng đang nói ấy, tức là nhiều cái báo cáo thì lấy huyết khối ngày nay ta không phụ thuộc vào thời gian nữa. Trước kia mình cứ nói là thời gian là não,
Thì hiện nay câu nói đó người ta không nói là thời gian là não nữa, và người ta điều trị với cái điều trị các cái đột quỵ não ấy, thì về quan trọng nhất là phải tính được còn hiệu quả hay không, chứ không phải là thời gian là não. Đến bao nhiêu vẫn có thể điều trị được, chứ không phải đến trước 4 giờ rưỡi. Trước 4 giờ rưỡi chỉ là để tiêu diệt huyết thôi. Chứ còn trong can thiệp thì thời gian không quan trọng lắm nữa. Người ta dựa vào các cái chẩn đoán hình ảnh cho các cái perfusion, rồi thì tưới mô não, chân CT, cộng ung thư để chọn cái thời gian để điều trị ấy. Thì còn có cái chỉ định điều trị hay không. Như vậy thì khái niệm về thời gian là não người ta không còn nói trong cái can thiệp nữa. Thời gian là não chỉ để trong cái tiêu sợi huyết thôi, càng sớm càng tốt để tiêu sợi huyết, chứ không phải để can thiệp. Can thiệp thì bất kỳ lúc nào đến, dựa vào các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh mình có thể can thiệp để chỉ định điều trị đến tận 24 giờ, rồi 18 giờ, 24 giờ vân vân. Người ta vẫn cứ điều trị, thậm chí có những nghiên cứu ấy, mới nhất người ta đưa ra, thậm chí sau nữa vẫn cứ điều trị được. Tức là khi mà vẫn còn cái penumbra thì người ta vẫn điều trị. Thì có rất nhiều cái mới trong thần kinh. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị, các thầy cô và anh chị đã dự cái buổi hôm nay, và xin cảm ơn các báo cáo viên nước ngoài cũng như trong nước đã update các cái kỹ thuật và các phương pháp điều trị trong thần kinh. Xin trân trọng cảm ơn. Applying these technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments. Technology is a life.
It should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. These technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments.